Ωραία, λοιπόν, χωρίς να θέλω να το γρουσουζέψω, φαίνεται ότι τα πράγματα απόψε πάνε καλά. Οκ, κανένα πρόβλημα με το PC, όπως είχαμε προχθές. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ούτως ή άλλως θέλω να ξεκινήσω να παίζω τώρα HOGWARTS LEGACY, γιατί μόλις άνοιξε στο PC. Και λέω, γιατί να παίξω μόνος μου και να μην έχω και παρέα. Οπότε, ξεκινάω HOGWARTS LEGACY, μόλις το ξεκίνησα, έφτιαξα το χαρακτήρα που έχω φτιάξει στο PlayStation και ξεκινάω. Είμαι ακόμα στην εισαγωγή. Το είδατε χθες από τον Jimmy. Εγώ θα το περάσω, θα σκυπάρω και τα cutscenes μάλιστα. Γιατί θέλω να φτάσουμε στο Hogwarts. Οκ, θα είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα. Θα απαντάω στο chat. Άμα δω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει οτιδήποτε θα μιλήσω. Αλλά γενικά θα το παίξω σαν να έπαιζα μόνος μου. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Γιάννη, Focus καλησπέρα. on the center. Excellent. Το stream με τα προβλήματα είναι από τις λίγες φορές που πήγα να πω γεια. Όχι ρε Θάνο, δεν πειράζει ρε Σίκα. Ειλικρινά είχαν γαμηθεί τα πάντα. Και σκεφτόμουν μετά ότι έπρεπε απλά να είχα στήσει το laptop. Θα παίρνει πολύ λιγότερη ώρα. Και θα ξεκινήσω το stream πολύ πιο γρήγορα. Δεν μου έκοψε εκείνη τη στιγμή να το κάνω. Αλλά όχι, τώρα είναι όλα ok. Είναι και το laptop εδώ με τις σκηνές του. Όλα εντάξει είναι. Να περάσουμε απλά το tutorial. Σχέγαμε τα intro. Ευχαριστώ αρέσει. Καλησπέρα Μπις, καλησπέρα, τι γίνεται? We're close now. It's just ahead. Πέρασα drivers για τα ακουστικά, εντωμεταξύ έχω ενεργοποιήσει και το... Δεν είναι το Dolby Atmos, είναι ένα άλλο, ένα Windows Sonic, κάτι τέτοιο. Και παρατηρώ διαφορά στον ήχο. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι τρέχει με Ray Tracing, Nvidia DLSS κλασικά, 2K ανάλυση, όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι high, που high νομίζω πρέπει να είναι και το μέγιστο setting του, αλλά θα το δούμε. Και τι θα γίνει, θα παίξουμε λίγο εδώ μέχρι να ξέρω τι κάνει save, γιατί το έφτασα εδώ σε αυτό το σημείο πριν λίγο και βγήκα για να ανοίξω το Ray Tracing. Και έχω διαβάσει ότι το Ray Tracing του είναι ιδιαίτερα άσχημο και ότι το παιχνίδι οριακά δείχνει καλύτερο χωρίς Ray Tracing. Οπότε αν μας κοστίσει FPS που ήδη το κάνει, θα το κλείσω το Ray Tracing, να κάνουμε ένα restart γρήγορο το παιχνίδι. Απλά να φροντίσει να έχει σώσει πρώτα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Θέλω να πω ότι το HOGWARTS LEGACY είναι για εμένα τεράστια έκπληξη πόσο έπαιξα. Καθότι δεν το είχα στα υπόψη μου, μου φαινόταν αρκετά ότι ήταν generic, σαν το Forspoken ένα πράγμα. Assassin's Creed Harry Potter φάση. Αλλά έχουν κάνει τρελή δουλειά. Να το Ray Tracing εδώ που γονατίζει την κατάσταση. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container.
Λάζαρε, καλησπέρα. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Για να δω. Καταρχάς, άμα κάνω load game τώρα που είναι, βλέπεις έχει κάνει 0 λεπτά, 8.25, όχι, 9.31. 9.31, αυτό εδώ πρέπει να είναι. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να κλείσω το Ray Tracing. Για δώστε μου λίγο. Κλείσουμε το Ray Tracing. Λοιπόν, αυτό πάνε high, πάει και ultra, ok. Τα recommended settings που μου έχει βάλει ήταν high όλα, με κλειστό το Ray Tracing. Αυτό έκανε, αυτά μου βάλε το benchmark και με αυτό θα πορευτώ. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε εδώ. Με τι ασχολείσαι στην Ελλάδα? Μάρκο, είμαι σύμβουλος πληροφορικής. Διδάσκω και πληροφορική. Και ασχολούμαι και με το gaming από πέρυσι που ξεκίνησα και με τους joysticks. Λοιπόν. Email από το Halo Waypoint. Οκ, εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν κανένα invite πάλι. Πάμε. Η άλλη φταίει. Κάνω μηνύματα. Όχι, νάτος. Έλα ρε unbuttoned. Μόνο ένα μήνυμα έχω δει από το Θεοδόση. Καλησπέρα ρε εσύ. Έστειλε κι άλλο. Έτσι θα το ανοίξω και από το κινητό να βλέπω τι γίνεται. Ελπίζω να μην σας πειράζει που ξαναπαίζουμε τέτοιο. Πότε ρίζει, λέει η φάτσα του Άλεξ. Χάνει μηνύματα εδώ μαλακιά το τέτοιο. Για κάτσε να δω αν το web restream chat τα έχει όλα. Παράδεκτα πράγματα ρε μαλάκα. Δηλαδή ένα πράγμα δεν μπορώ να κάνω σωστά. Για να δούμε. Πότε ρίζει, λέει η φάτσα μου. Κάτσε τώρα να δούμε τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. Τα νης έστειλε. Godric's heart. Where are we? Μαλάκα, το game πήγε στα 120 FPS με κλειστό Ray Tracing, έτσι. Χωρίς κανένα άλλο setting να έχω πειράξει. Hello? Δεν έχει πολύ ποικιλία στους εχθρούς, λες Goku Black. Θα το δούμε. Κανονικά πρέπει να βάλεις Guitar Hero που τσιμπήσεις στο VTM, άραβα. Κοίτα, ευχαρίστως να παίξω Guitar Hero κανένα τέτοιο, αλλά... Sirius Black, έλα ρε. Wishgrand, Άλεξ Παθαρά μου, καλησπέρα με keyboard mouse, λέει να το παίξω το game. Θα σου πω τώρα, γιατί τώρα το ξεκίνησα κι εγώ. Θα δούμε λίγο πώς είναι τα controls μόλις πάρουμε λίγα περισσότερα spells. Με controller έχει αρκετούς χειρισμούς, αλλά παίζεται άνετα. Στέλιο, καλησπέρα, παίζω σε PC όπως απάντησε και θα δώσεις. Λοιπόν, έλα, μπορούμε να σκυπάρουμε πράγματα, παρακαλώ. Τα είδατε για χθες με τον Jimmy, τα είδα και εγώ προχθές. Αυτός ο τύπος, ο καθηγητής μου, μοιάζει με τον Rick Beato. Και φέρνει λίγο σαν Αλπατσίνο. Δεν πολύ φαίνεται, γιατί όπως έχουμε πει το stream καπάρει σε 1080p και 60 fps. Αλλά παίζω σε 2K και αυτή τη στιγμή που πιάνει 120 fps όπως φαίνεται πάνω δεξιά, είναι... Μακάρι να τρέχει όλο το game έτσι, αν και αυτό θα έχω. Παίζω Doom Eternal, γαμάτος. Ο Χρήστος. Γαμάτος ο Χρήστος, πολύ σωστός. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir,
I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Καλό το πρώτο δηλαδή για PC. Zero, δώσε μου λίγο να φτάσουμε στο Hogwarts, γιατί αυτή τη στιγμή η περιοχή ξέρεις είναι πιο κλειστή. Να φτάσουμε Hogwarts και να βγούμε έξω. That was certainly unexpected. Και θα δούμε πώς είναι το Let me optimization. think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, space. Όπως είδαμε και την Κυριακή με τα παλιά Harry Potter παιχνίδια, έτσι έκανες και στα παλιά games για να μάθεις spells. Move a bit closer and try again. Γιώργο, το παιχνίδι βγαίνει σήμερα για όσους έχουν την Deluxe έκδοση. Για την ακρίβεια, το παίζουμε τελευταία από όλους όσοι είμαστε στο PC. Έχει ωραίες αντανακλάσεις, ρε φίλε, και χωρίς Ray Tracing. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Χρήστο, σε τι πλατφόρμα το παίζεις το Doom Eternal? Lumos. Θα το λέω και Harry Potter δεν είναι. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Οκ. Χρήστο, αν έπαιζε σε PC, είχα το Doom Eternal. Πρέπει να τα κάνω giveaway, ρε φίλε. Έχω ένα σωρό κλειδιά, τα οποία ξέρεις παίρνω από κάνα Humble Bundle ή κάτι τέτοιο. Και απλά κάθονται και δεν θα τα χρησιμοποιήσω, γιατί ας πούμε το Doom Eternal που μου έχει δώσει το έχω. That glow again, but on the floor. What the fuck? Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Να δω πως θα τρέχει στις παλιές κονσόλες και στο Switch. It suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. What's there? There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Nice. Τι περιμένω πιο πολύ? Τάκη, καλησπέρα. Switch μιλάμε για cloud. Δεν ξέρω. Τα γραφικά πώς είναι? Είναι next gen? Θα δούμε. Λογικά πρέπει να είναι, Γιώργο. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the Τόσο ωραίο και smooth που θα ανεβάσουμε το DLSS, να το σπρώξουμε λίγο περισσότερο το game. Ωραία, ωραίος χειρισμός έχει. Γιώργο, καλησπέρα. Έχει ωραίους χειρισμούς με το πληκτρολόγιο. Και εντάξει, μαλάκα, το combat που δεν του το είχα, γαμάει.
Πλάτη με πλάτη εντωμεταξύ, μαλάκα με τον καθηγητή. Λες και είναι ο τέτοιο. Λες και είναι ο Dumbledore. Που είναι σε κάποια από τις ταινίες που το κάνουν στον ημίωμο πρίγκιπα, νομίζω. Που είναι πλάτη-πλάτη Harry Potter Dumbledore. Και δίνουν πόνο. Ρε γαμάει φάση. Το Λου. Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Στρωτήρη, καλησπέρα. Λοιπόν, το παιχνίδι εγώ, αν με έχετε ακούσει και σε AAA, δεν το περίμενα. Γιατί μου φαίνονταν αρκετά generic. Αλλά ψήθηκα λίγο τελευταία στιγμή και το πήρα. Πήρα και για το stream και το βάλα να το παίξω και πραγματικά καταρχάς ένιωσα ενθουσιασμό όπως πήγαινα να ξεκινήσω το παιχνίδι. Οκ, θα ξαναμπω σε αυτόν τον κόσμο του Harry Potter. Αλλά το παιχνίδι είναι υπερβολικά καλό για την ακρίβεια. Υπερβολικά καλό. Δηλαδή όταν λέμε δεν το περίμενα είναι... εντελώς δεν το περίμενα. Και εγώ παίζω σε PS5, καλά πάει ως τώρα. Έχει και πολλές επιλογές στο PS5. Έχει 4 modes. Λοιπόν, τι περιμένω πιο πολύ? Lies of P, Spider-Man 2. Lies of P περιμένω περισσότερο. Αν και εννοείται ότι θα τα παίξω και τα δύο και θα τελειώσω. Ξέρω ότι το Spider-Man 2 θα είναι άρτιο. Και γι' αυτό έχω περισσότερο απορία να δω πώς θα το Lies of P. Και βεβαίως εντάξει, το Lies of P είναι Souls-like. Ενώ το Spider-Man είναι η κλασική συνταγή. Που όμως ειδικά στο Spider-Man έχει νόημα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν και τα παλιά παιχνίδια PS1. Είναι η φυσική εξέλιξη δηλαδή των πραγμάτων. Καλά που να δείτε μετά τι γίνεται ρε. Εγώ θέλω να τελειώσω το tutorial, να πάμε HOGWARTS. Να πάμε HOGWARTS, θα πάμε καρφί λίγο το main quest. Και θα σκυπάρω τα βιντεάκια που έχω δει. Ελπίζω να μην σας πειράζει. Τα είδαμε και χθες με τον Jimmy. Δεν ξέρω καν που το έφτασε ο Jimmy, νομίζω ότι έφτασε Hogsmeade. Αλλά δεν ξέρω αν έκανε και τον boss fight. Νομίζω στο σημείο πριν βγει στην πλατεία το σταμάτησε το stream του. Το combat είναι εξαιρετικό και το γεγονός ότι έχεις ένα σωρό spells, τον οποίο εντάξει έχεις εξοπλισμένα τα 4, αλλά δεν πειράζει. Έχεις τόσο πολλά spells, τόσο πολλές επιλογές και δεν έχω ανοίξει στο PlayStation που το έχω παίξει, δεν έχω ανοίξει τα talents για να δω. Δηλαδή δεν έχω δει ακόμα όλο το παιχνίδι. Ούτε σκουπόξυλο έχω πάρει, ούτε τίποτα. Τώρα να ξέρετε, εγώ θα παίξω μέχρι να τέτοιο. Μέχρι να θελήσω να κοιμηθώ ή μέχρι να με διώξουν. Και εδώ φτάσαμε Hogwarts. Αυτό θα το αφήσω όμως να παίξει.
Έροχο. Πάμε ρε F12. Το έχω για την ακρίβεια σε άλλο κουμπί. Γιατί το F12 κάνει μπαγκάρι με το τέτοιο. Μπαγκάρι με ένα πρόγραμμα που έχω. Λοιπόν, πάμε να πούμε Ravenclaw. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I Βάλανε τώρα πριν λίγο το ξεκινήσαμε, εσύ. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Δεν μ' άρεσε που εδώ είναι 30 FPS στο game. Thank you. Phineas, Nigellus. Professor Weasley, we've won. Ah, yes, a bit. You come here with preferences. I'm looking forward to meeting my professor. Indeed. Perhaps you belong. You belong in Ravenclaw. Δεν ζορίζεται τώρα. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been... Ότι δεν έχει Quidditch είναι λίγο απογοήτευση. Judge, καλησπέρα! Είμαι τους high IQ guys, είμαι το Slytherin. Λοιπόν, οι τύποι έχουν κάνει σοκαριστικά καλή δουλειά. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Επίσης, να με συνηθίσετε ότι θα σπαμάρω αυτό το spell παντού και θα καταλάβετε γιατί σε λίγο. Λοιπόν, όπως είπα, σκυπάρω λίγο γιατί είδαμε την αρχή χθες με τον Jimmy. Και θέλω να περάσω λίγο τα quests που έχω περάσει μπαμ μπαμ για να δούμε και το υπόλοιπο game. Έγινε Θάνος, καλή συνέχεια Ray. Καλό διάβασμα. Σε Last Gen Smart Boy δεν έχει βγει ακόμα, αργεί 3 μήνες. Σε PS5 που το έπαιξα, δεν το έχω βάλει ακόμα στο Xbox, σε PS5 που το έπαιξα έχει πολλά performance modes και τρέχει μια χαρά. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Professor Weasley. Good morning. Ωραίος Διονύση, ναι, έχει φτιάξει το Jimmy σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Η ομάδα βασικά όλοι. Και ο Τανής και ο Jimmy και όλοι έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για το πώς θα διαλέξετε οίκο στο Harry Potter. The guide will give you opportunities to practice your magic. Revelio. Educate yourself about wizarding lore. Κάνει ντυπάκια ρε φίλε. Κάτσε να κλείσουμε και το Chrome τελείως εδώ. Okay. Και να δω τι το ζορίζει. Καταρχάς η μνήμη το ζορίζει. Θέλει πολύ RAM. Και εντάξει δεν μου κάνει εντύπωση ότι θέλει πολύ RAM. Καθότι φορτώνει πάρα πολύ terrain, έτσι. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Revelio. Νομίζω εδώ θα σου πει να το Why don't you χρησιμοποιήσεις. Να cast το. Revelio on this bust? Την είδατε τη σελίδα. Ναι. Το field guide εδώ.
Και όσο έχει challenges. Πού είσαι, Μάικ? Τι γίνεται, αγορίνα μου? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Τα πορτρέτα που κουνιούνται. Revelio. No time to waste. You've classes to attend. Darkborn, καλησπέρα. Λοιπόν, αυτά εδώ θα μάθουμε πώς θα τα λύνουμε. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue Your flames. field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Αγωνιστικά πράγματα μακριά, λέει. Μια χαρά είμαι, Darkborn. Να σε καλά, ρε φίλε. Μια χαρούλα. Και τώρα θέλει να πάμε στο Grand Staircase. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ωραία πηγαίνει. Πηγαίνει μια χαρά από performance το παιχνίδι. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Καλά. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be Παλαιγδίνος, καλησπέρα. Ξέρεις αν αναβαθμίζεις τη ραβδιά με upgrade skins κλουπού? Παιδιά, θα τα δούμε όλα. Περιμένετε. Θα τα δούμε όλα. Έχει upgrades, ναι. Πάει άκυρο ο Weasley. Της τόσο ρικμπιάτο είναι όπως της. Επαναλαμβάνω, sorry που σκυπάρω όσοι δεν είδατε το χθεσινό stream του Jimmy. Λοιπόν, το άξιο θα το πάρουμε σε λίγο. Πόσες μαγισσούλες έχουμε σαν εικόνες, έχουν πάντα μια γάτα μαζί τους. Αλήθεια, δεν το ξέρα καν. I did my best. Και τώρα πρέπει να πάμε για μαθήματα. Όπως τα μαθήματα μαθαίνουμε νέα ξόρκια. Λοιπόν, εντάξει, να τελειώσουμε το tutorials. Και τώρα, track a quest. Πάρουμε το λιδιώσω. This will be incredibly helpful. Ναι, φτιάχνουμε το compass με το V, ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε πράγματα. Α, ναι ρε Judge, έχεις δίκιο, οπότε είχαν γάτες. Woman's best friend, για την καθαριότητα και την υγεία. Σόπα, ωραίο, ωραίο. Και πολύ ωραίο έτσι, πολύ ωραία αντίθεση με τους άντρες που έχουν το σκύλο για συντροφιά και βοηθούς στο κυνήγι και σε άλλα πράγματα. Nice, ωραίο, μπράβο ρε Judge. Το είχα κάπου στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου σαν πληροφορία αυτό που λες. Λοιπόν, πήραμε ένα runic robe, θα σας δείξω τώρα. Λογικά τα έδειξε και ο Jimmy χθες. Ωραία, τα γάντια τα είχα ήδη. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται με αυτό? Έχεις items τα οποία έχουν stats. Οκ, εμείς πήραμε... Αυτό το σκάφο μεταξύ, δεν μ' άρεσε τόσο, θα το βάλω. Πήραμε αυτό εδώ, έτσι, το runic robe, το οποίο βλέπετε μας δίνει 3 offense. 3 offense και έχει και upgrades, traits και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι level 1, αυτό θέλει level 2 να πάμε.
Το παιχνίδι έχει ευτυχώς από την κυκλοφορία του σύστημα transmogrification, οπότε με το F αλλάζεις το skin των πραγμάτων που φοράς. Και έχει και γαμιστερό εντωμεταξύ του Ravenclaw. Εμείς θα φορέσουμε το Dark Arts Ensemble εδώ και φύγαμε. Και τώρα εγώ τελειώνω σχεδόν το level 1. Στα challenges που έχει εδώ, όπως ας πούμε τα Field Guide, σου ανοίγει και άλλα rewards. Τώρα μόλις βρω άλλες 8 σελίδες, παίρνω τα Hogwarts Regalia γάντια. Τα οποία βεβαίως σου ανοίγουν και άλλα transmog. 2 main story, άλλες legendary gloves. Ναι, και εμένα μου θυμίζει το μενού του Valhalla. Αλλά δεν είναι βαρετό game σε αντίθεση με το Valhalla. Sorry για όσους γουστάρουν το Valhalla. Εγώ προσωπικά δεν τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε. Τι ήθελα να κάνω? Να ξαναγυρίσω πίσω στον γειτόνα. Αυτό είναι ωραίο κοστάκι. Hello. Oh, hello. I'm Lenora. Do come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. I rather enjoy it. Πώς δεν σε άκουσε ρεκόρντο το ισχύει. Ναι, αλλά μπες στον πίνακα όμως. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Και που πήγε η Λενόρα από πάνω. Το οποίο δεν το έκανα ποτέ τερμίλ χθες. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm not telling. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Πώς τώρα καλησπέρα. Logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Να, και μας λέει Cobalt Regalia, πρέπει να ήταν από κάποιο side quest που κάναμε. Side relationship quests. Έχει και τέτοια. Τι πάμε κομμενάκια. Αντί να διαβάζουμε. Λοιπόν. Οπότε είμαστε σε αυτό εδώ το wing που έχει 5 flames. Γενικά προσπαθώ να ανοίγω τα waypoints με τη μία, ειδικά αν έχει fast travel όπως έχει εδώ. Εντάξει, τα έχει ήδη ανοίξει. Ωραία. Σαν πρώτη δουλειά ανοίγω και σε παιχνίδια της Ubisoft, ανοίγω πύργους για να ανοίξω το χάρτη και fast travel points και μετά κάθομαι και παίζω το game. Και κάθε φορά που είναι να πω σε ένα quest απλά κάνω κατευθείαν fast travel στο quest. Λοιπόν, ωραία, πάμε να διαλέξουμε ένα quest. Όλε. Ωραία, και καλό performance στο PC. Θα δούμε τώρα και που θα βγούμε από το κάστρο σε λιγάκι. Πώς θα πηγαίνει. Και έχω τις ίδιες λίγες που αυτό κάνω. Το game μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά δεν έχω κλείσει πάρα πολλές ώρες και θέλω να κάτσω να το λιώσω λίγο. Οπότε θα δείτε τις εντυπώσεις μου να ανανεώνονται σε real time. Σε πραγματικό χρόνο, όπως παίζω. Αν δω κάτι που μου αρέσει θα το πω, αν δω κάτι που δεν μου αρέσει επίσης θα το πω. Supreme, καλώς τον! Είχα πει θα πω για Dota σήμερα, αλλά άνοιξε το Harry Potter, είχα ξεχάσει ότι θα ανοίγε σήμερα.
Λοιπόν, αυτό το κουτί εδώ έχει το μάτι. Θα δούμε πιο μετά πώς θα ανοίγουμε. Πάνω καλησπέρα. Mr. Pipo καλησπέρα. Γνωρίζεις πόσο διαρκεί το main campaign? Έχω ακούσει κάτι για 30 κάτι ώρες. Θα δούμε. Αυτό μου μπουκώνει ώρες και το μεταξύ ξεμπουκώνει μετά από λίγο, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι επειδή φορτώνει. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Pete. Revelio. It was Albert Α, Boot. λοιπόν, έλα να κάνουμε το γρίφο. Fight, Οπότε. fight. It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Το F10 κάτι κάνει και στο game, οπότε λάθος κουμπί. Λοιπόν, Stop it, Peeves. You'll get us άκου in τώρα εδώ πως trouble. κάνουμε In brute trouble force. you'll be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Κάνω ένα γρήγορο brute force απλά το συνδυασμό εδώ. Για να ξέρω πώς να λύσω και τις επόμενες πόρτες. Έχει 6 και 6, ωραία, και το βρήκαμε. Λοιπόν, οπότε screenshot. Έλα. Δεύτερο screenshot και θα κάτσω να το μελετήσω να δω τι ακριβώς είναι η λύση σε αυτά. Ή αν θέλετε μπορούμε να το μελετήσουμε τώρα. Οπότε είχαμε 5-3 5-3 πάνω, 12-4 κάτω. Αν μου γράφετε τη λύση στο chat δεν το κοιτάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 5-3 πάνω και η απάντηση ήταν αυτό εδώ το 3. Η τρίτη εικόνα. Και από κάτω έχουμε 12-4. Αλλά η απάντηση που ήταν εδώ η εικόνα είναι περίεργη. 3, 4, 5, 6, 7, όχι δεν βγαίνει έτσι. 12 4 μας κάνει 8, 2, 4, 6, 8, ωραία έτσι βγαίνει. Και ήταν 5-3. 5-3. 5-3 από τη μία, 12-4 από την άλλη. Και έχει όμως και το άλογο εδώ. Ο Harry Potter δεν έχει multiplayer Supreme. Το παιχνίδι Harry Potter τόσο όμορφο οπτικά και γενικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Κάνουμε λίγο το campaign εδώ. Να πάρουμε μερικά ακόμα spells. Να τα δούμε, παιδιά. Θέλω και εγώ να δω το story που πάει. Γιατί φαίνεται ότι έχει πολύ ψωμί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το άκιο για να μπορέσω να πάρω και αυτές τις σελίδες που πετάνε. What are you up to now? Νίκο, μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι από ό,τι έχω δει. Εδώ έχουμε και το πρώτο μας duel στο άκιο νομίζω. Στη μούρη του έβαλες Dre Nightwing, τον έκανες. Είναι από το Deluxe pre-order. Τον έκανε πρωταγωνιστή του Ice White Shot. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of Chance. Now, this will be a crucial year. Ωραία, λοιπόν, οπότε μαθαίνουμε το άκιο. Με το οποίο είναι το Force Pool. Λενιό, είδα την ερώτηση σου για το MMR, δεν παίζω rank τότε. That is not bad. Γιατί δεν πρόκειται να ασχοληθώ αν δεν έχω πεντάδα και γενικά επειδή αυτά τα παιχνίδια πάρουν πολύ χρόνο από τη ζωή μου, πλέον δεν πολύ ασχολούμαι. Θα μπω για κανένα game εδώ με το Supreme, αλλά ως εκεί.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Και ξεμπούκωσε, μπουκώνει λίγο και μετά τα FPS επανέρχονται. Το άκιο έκανα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τσιμπούκι τώρα. John D μου δεν νομίζω ότι το βγάλω όλο σε stream. Θα παίξω απόψε μέχρι να κουραστώ. Οπότε θα με δω μέχρι τις 2, μπορεί και 3. Και ως εκεί. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω να κάτσουμε να το τερματίσουμε, ρε. Ναι, ωραία, και ξαναπατάς. Ωραία, τότε το πατάς μία και το ξαναφήνεις. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος θα κάνει το καλύτερο άκιο. Λοιπόν, με το που σκάσεις το πράσινο το αφήνεις για να κυλήσει ή να πέσει στο μπλε. Όπου είναι και περισσότεροι πόντι. Στο PlayStation που το έκανα δεν κέρδισα το διαγωνισμό. Και λίγο πριν το πράσινο μη σου πω. Πάνω αρχίζω να πιστεύω ότι είναι το PC μου, φίλε. Κάποιο πρόβλημα έχει η 3070 μου. Είναι εκεί! Ναι, nice! Μαλάκα στο τσακ, Jesus. Εν τω μεταξύ πολύ απαιτητικό το σκορ, έτσι. A perfect score. Remarkable. Perfect score, nice. Let us make this a bit more interesting, shall we? Α, ναι, και τώρα έχει τους... Πάρε εδώ. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό τώρα είναι mini game εδώ μεταξύ. Ναι, ναι, smart boy είναι μεγάλο όντως. Reload checkpoint τώρα για τα σχετικά. Very good. Watch this. That is how it's done. Μας γάμισε. Μας γάμισε και το κουτί. Nicely done. Αν δεν είχε πέσει μπάλα κάτω. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out.
Γραφικά έχει. Λοιπόν. A word if you would. If you're so inclined. Ωραία. Όπως είπα, αυτά λογικά τα έχετε δει ήδη από χθες από τον Jimmy. Και επειδή τα έχω δει και εγώ στο PlayStation, τα προσπερνάω. Hello. How was your first day coming along? Revelio. Hello, Samantha. I wondered how your first day was. I've been fortunate. Ωραία interactions. Λοιπόν. Αυτά είναι collectibles, τα οποία είναι επίσης challenge στο βιβλίο. Θα βρούμε ένα ακόμα τώρα να πάρουμε και το level. Ο λόγος που θα κάνω αυτά είναι γιατί δίνουν καλό XP. Μόλις φτάσουμε στο Hogsmeade, κάπου εκεί θα αρχίσω να αφήνω τα cinematics πάλι, γιατί δεν τα έχω δει. Να κατέβουμε μία κάτω να ανοίξουμε εκείνη τη λάμπα. Nice to see you, my young friend. Κατέβεις και τις γάτες. Revelio. Lumos. Εδώ δεν έχω έρθει. Λοιπόν, για να πειράξουμε λίγο το φόβ. Από το είδα, να το. Πάει μέχρι στην 20, για πάμε στην 10. Το φόβ είναι το field of view τώρα της κάμερας, πώς να το εξηγήσω. Πάει την κάμερα λίγο πιο πίσω από τον παίκτη, δείχνει λίγο περισσότερο. Με βοηθάει να βλέπω να έχω καλύτερη αίσθηση του χώρου. Lumos. Όσοι ασχολείστε με τη φωτογραφία και ξέρετε την ελληνική έννοια, είστε ευπρόσδεκτοι να το πείτε. Καμιά σελίδα που πετάει, δεν παίζει. Επίσης καμιά λάμπα. Να ανοίξουμε το fast travel. Ναι, πραγματικά. Θα είναι... Οχ. Τι έπαθε εδώ ο μάγκας. Nice. Λοιπόν, πάμε πίσω. Side quests, ναι. Και defense against the dark arts θέλουμε, έτσι. Ωραία. Όπου έχει duel, μαλάκα, στο defense against the dark arts. Έπρεπε να έχει... Α, μπορείς να πας στο J. Ωραία. Θα μπορούσε να κλείσει κατευθείαν και το μενού. Ωραία που θα ήταν. Revelio. Και φλόγα. Ο κοιτώνας που διαλέγεις νομίζω σου δίνει ένα επιπλέον side quest νομίζω. Και βεβαίως το δωμάτιο στο οποίο ανήκεις. Έτσι. Διαφορετικά houses έχουν διαφορετικό κοιτώνα. Το Gryffindor πρέπει να είναι όπως στις ταινίες στην ουσία. Και ποια είναι η διαφορά του Leviosa με το Wingardium Leviosa, την έμαθα χθες. Η Γιάννη έχει τουλάχιστον 30 το story, πρέπει το παιχνίδι να είναι 100 και.
άμα θες να τα κάνεις όλα. Let's try something a little. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast. Όπου θα κάνει και damage. Cast Levioso first, then the basic cast. Παρατήρησε ότι η ασπίδα είναι κίτρινη. Η ασπίδα του Dummy είναι κίτρινη και το spell είναι επίσης κίτρινο. Οπότε είναι σημαντικό πιο μετά να χρησιμοποιήσει spell στη μάχη, το οποίο είναι αντίστοιχο με την ασπίδα του αντιπάλου. Πάμε για duel. Nothing lucky about it. Έχει ένα μικρό cooldown. I know. Potato. Stupid potato. Those things. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Άντε γεια. Let's just say I'm a quick learner. Κούρο, δεν το έχω προλάβει να το περάσω στο Steam Deck. You give as good as you get. Μόλις το περάσω στο Steam Deck, θα σου πω. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Α, ναι. Και ο Σεμπάστιαν εδώ σου δείχνει το Dueling Club. Ωραία. Πήγαμε και level 3, οπότε κάτσε να φορέσουμε εκείνη τη ρόμπα που είχαμε πάρει για να ανεβάσουμε τα stats μας. Α, πήρα καλό neck, τέλεια. Offense. Και ωραίο skin έχει. Αυτό είναι ωραίο skin. Πολύ όμορφο game γενικά. Ωραία, λοιπόν, επόμενο quest. Ωραία, και αυτό στο χάρτη που είναι. Flying Class, πάμε στο Western Tower. Τότε ακολουθώ το minimap. Το GTA minimap. Μόνο το βέλος λείπει από πάνω. Για να ανοίξουμε τα flames. Τουλάχιστον να έχω ένα σε κάθε πύργο, ρε παιδιά. Ό,τι στο μπούτσο γίνεται εδώ πέρα. Pungent Passage. Να, ορίστε, ρωτάς τι στο μπούτσο γίνεται και υπάρχει κατευθείαν μια σελίδα η οποία σου εξηγεί ακριβώς τι στο μπούτσο γίνεται. Βλέπω πρώτα εδώ τη φάση. Ωραία, λοιπόν, φύγαμε. Εν τω μεταξύ το tower δεν ήταν καθόλου κοντά στο quest. Θα ανοίξουμε άλλο flame δίπλα του. Κάτσε να δω, κάνα βιβλίο, καμιά σελίδα παίζει. Κάπου εδώ δεν είχε διάφορες σελίδες που ύπτανται. Να πάρουμε κανένα level. Όπου κανονικά με πιάνει ψυχαναγκασμός, έτσι. Δηλαδή θα πήγαινα να χτενίσω τώρα όλο το Hogwarts, να ανοίξω τα πάντα, ό,τι μπορούσα. Να μαζέψω σελίδες, side quest και τα σχετικά, θα πήγαινα από το Hogwarts με λάκα 10 level. Θα με βλέπαν οι εχθροί και απλά θα έλειωναν. Βγάζεις εύκολα άκρη με το τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ρε εσύ. Smart Boy, όχι, ο Harry Potter δεν είναι μέσα λογικά σαν χαρακτήρας, γιατί το παιχνίδι εξελίσσεται έναν αιώνα πριν τις ταινίες και το βιβλίο. On the toilets. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one. That's not necessary. Whee! I'll get you for this.
Λολ. Το τραμπουκοφάντασμα, μαλάκα. Εδώ τι έχουμε? Lumos. Levioso. Revelio. Γιατί είναι ακόμα μπλε? Accio. Κάτι παίζει εκεί. Λοιπόν, Revelio. Nice. Και εντωμεταξύ πιο μετά ξεκλειδώνεις και την πτήση, έτσι. Παίρνεις κουπόξυλο και πετάς. Κάτι θέλει αυτό τώρα. Lumos. Levioso. Όχι. Όχ. Nice. Ένα ακόμα και θα πάρουμε καλό item. Revelio. Τι έχει εδώ? Lumos. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Lumos. Okay. Αυτό εκεί θέλει αλλά κομμόρα, δεν το έχουμε ακόμα. Revelio. Can I help you? Sebastian told me to see you. Παραλάβε, λογικά κάποιος θα κάνει review από εμάς. Δεν είμαι σίγουρος ποιος. Duelist Club εδώ. Να κάνουμε το fight. Ένα βίντεο. Α, 2 βίντεο, οκ. 2 βίντεο ξεκινάει, πιο μετά γίνεται 4 βίντεο. Λοιπόν. Α, έχει caps lock για... Levioso. You're better than that. Accio. Άντε, γεια! There goes my wager. Ναι, θέλει optimization, είναι αλήθεια. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Now, it takes... Ναι, ότι κάνει drops κάνει ρε εσύ. Hope to see you back here again. Το μεταξύ παίξει πάντα στα 20 FPS και ξανανεβαίνει. Ωραία, πάει το quest. Πάμε στο επόμενο. Όχι. Σήμερα μου ήρθε email από το Kickstarter ότι το System Shock έβγαλε καταρχάς νέο demo, το οποίο άμα θέλετε μπορούμε να το βάλουμε να το δούμε μετά προς το τέλος του stream, και πως τέλος του μήνα βγαίνει η beta για τους backers που σου επιτρέπει να παίξεις το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did.
Ωραία. Και τώρα πήραμε το quest που μας στέλνει στο Hogsmeade. Οπότε σιγά σιγά τώρα θα αρχίσω να αφήνω τα βιντεάκια να παίζουν. Να και 8η σελίδα που θέλαμε. Βασικά πάρουμε το ρεπάρο τώρα. Ah, there you are. Μας δώσει νέο spell αυτός. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. The flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Πήγαμε νομίζω και level 5 ή θα πάμε τώρα με το quest. Remember, your wand is a conduit of your magic. Εδώ το μεταξύ θέλει και διαφορετικό κουμπί. Δεν ήταν δηλαδή όλα τα prompts ίδια. Είχε F και 2 φορές το space. Όλα τα υπόλοιπα έως τώρα ήταν ένα κουμπί ίδιο. Λοιπόν, πήραμε και το ρεπάρο. That's it. Very good. Ναι, και τώρα πήραμε το quest για το Hogsmeade. Allegedly symbolized heartbreak. Revelio. Thought it too accurate and lashed out. Τέλεια, πήραμε και το quest. Ωραία. Το αλογομόρα θέλω να δω μαλάκα που το ανοίγουμε. Οκ, πάμε να πάρουμε τα rewards μας. Οπότε είμαστε challenges, quests. 2 assignments εδώ, 4 εκεί. Τα κάντια τα πήραμε. Field page δεν έχουμε οπωσδήποτε. Τέλεια. Και πάμε στα quests. Welcome to Hogsmeade. Αυτό είναι το μεταξύ πρώτη μέρα, έτσι. Είναι το tutorial όλο του Hogwarts. Ωραία. Και τώρα θα πάρουμε το Ancient Magic, το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν ο Jimmy το έδειξε χθες. Τι είναι. Revelio. Καλά το άκουσα. Όταν ακούς το καμπανάκι, έχει σελίδα κάπου κοντά. Θα ανοίξουμε εδώ και τις λάμπες. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. Revelio. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect.
I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in Για να ancient υπάρχει το rooms. γήπεδο, Grave mistake κάτι to θα take it γίνει as με an Quidditch elective πιο class, μετά. believe me. I believe you. Though I suppose you would Σε not κανένα really DLC, call σε it κανένα update. elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look Revelio. at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Το απογορευμένο δάσος. Καλύβα του Hagrid φαντάζομαι δεν έχει χτιστεί ακόμα. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Revelio. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Prance, Hoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? Ναι, Διονύση, είναι στο λιθό να το φάγουν και καλά. It is too dangerous. Είναι από το I DLC. think they're calling it forbidden. Ή από την Deluxe, νομίζω από την Deluxe Edition. Ή από την Deluxe Edition επειδή έχω συνδέσει το λογαριασμό μου στο site. Αλλά είναι δωράκι και καλά. Revelio. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She must know that more than I had thought. I will. Accio. I certainly learn a great deal in class. Και το φέρνεις πάνω What can σου. be gleaned outside of the castle walls? Levioso. Accio. Levioso. Άντε, γεια. Your loot is mine. Revelio. Α, εντωμεταξύ, άμα δείτε το map, είναι τεράστιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Hogwarts. Το Hogsmeade έχει δικό του χάρτη. Και μετά έχεις όλο αυτό εδώ. Για εξερεύνηση, πτήση. Όλο αυτό. Αυτό πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο game. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you find yourself? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio.
εικονίδιο εδώ τι είναι. Το επίπεδο δυσκολίας μέχρι στιγμής δεν με έχει ζορίσει. Νομίζω ότι μπορείς να το αλλάξεις και μέσα από το παιχνίδι. Έκανα να το δούμε. Πού είναι, settings. Ναι, μπορείς να το αλλάξεις. Το παίζω σε normal. Μέχρι στιγμής δεν έχω δυσκολευτεί. Και παραμετροποιείται αρκετά με την έννοια ότι μαζεύεις gear. Οπότε... You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Να και το Hogsmeade. And here we are. It is hard to know where to start. The sweet joystick is beautiful. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Revelio. Το DLSS τι το έχω. Μου είχα χαμηλώσει την ανάλυση του 58%, το έχω σε balance, ok, πάμε performance. Τώρα το frame rate θα μπορούσα να το κάνω στα 60, για να μην θυσιάζει frames. Για να το stream δεν πάει πάνω από 60. Πολύ καλύτερα. Professor Weasley said that you need to get potion recipes. Ναι, θα μας δώσει τα 3 καταστήματα που πρέπει να πάμε. Enjoy yourself. I will see you soon. Παιδιά, νομίζω κάπου εδώ το τελείωσε ο Jimmy's, έτσι, το stream χθες. Λοιπόν, έχει πολλά καταστήματα. Το Hogsmeade. Ραβδιά, το Ollivander's, Sporting Needs. Brooms εδώ. Πάμε να ανοίξουμε και το... αυτό το Full Flame είναι unavailable. Brew and Pack. Beast by Products. Lol, ok. Λοιπόν, να τα ξερευνήσουμε όλα αυτά σιγά σιγά. Και το Honeydukes. Honeydukes. Πάμε στο Ollivander. Όπου υποτίθεται έως τώρα δεν έχουμε το δικό μας ραβδί. Χρησιμοποιούμε δανεικό και τώρα θα πάρουμε το δικό μας. Να δούμε πως έχω τίποτε για που να δίνει περισσότερα stats. Έχω... και αυτό το παίρνουμε στα level 6. Σπινόζα μπορώ να το δοκιμάσω να το κλείσω. Το reflex. Σαν Bloodborne είναι τώρα ο μάγκας. Αυτό εδώ το skin μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι και διαφορετικό τέτοιο. Δεν είναι απλά retexture, είναι διαφορετικό μοντέλο. Nice.
Ενώ τα άλλα είναι retextures του ίδιου μοντέλου. Ήδη δεν πάμε για τερματισμό, ρε. Θα κάψω εδώ να το προχωρήσω λίγο. Γιατί τώρα έφτασα, δηλαδή πόση ώρα είναι αυτό το stream, 1 ώρα, ωραία, 1 ώρα το έφτασα εδώ που το έχω φτάσει και στο PlayStation για να συνεχίσω λίγο το story. Κόγκαρος, καλησπέρα. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Διονύση και εγώ αυτό σκεφτόμουν, να του βάλω τη μάσκα. Θα του βάλω πάλι τα γυαλάκια του. Ναι, Ολιβάντερ, τελειώ μονοπόλιο. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Λοιπόν, και εδώ φτιάχνεις το ραβδί σου όπως θες. Η μάσκα είναι easter eggs για Ryuji. Γαμάτο. Curious indeed. Διάφορα εδώ. Διάφορες επιλογές. Εμένα αυτό εδώ μου αρέσει. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Curious indeed. What do you think? Και νομίζω παίρνεις και skins για αυτό. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε πει για το Atomic Heart, ούτε για το Hogwarts, το μποϊκοτάζ. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. Ωραία. Λοιπόν,
Έχει και άλλες σελίδες τώρα εδώ, κάθε κατάστημα. Πήραμε το Wand. Σχετικά με τον μποϊκοτάζ, άμα θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε και να το συζητήσουμε εδώ, αλλά θα το ακούσετε και στο επόμενο AAA, το έχω βάλει σαν θέμα συζήτησης. Κάτι στα δεξιά μου. Αριστερά. Από εδώ είναι. Να το. Community Garden, οκ. Καλή φάση. Έχω κολλήσει στα 5 level και δεν με αφήνει να προχωρήσω ή τι γίνεται. Τώρα θα πρέπει να το δώσει. Ναι, 6 level, πάμε να φορέσουμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα μποϊκοτάζ. 2 ξεχωριστά μποϊκοτάζ, 2 διαφορετικά παιχνίδια. Αυτά τα γέλια θέλω. Λοιπόν, όχι, το Atomic Heart δεν έχει φάει αναβολή. Θα βγει κανονικά, βγαίνει Game Pass νομίζω σε μερικές μέρες αυτό το μήνα. Το Hogwarts Legacy το μποϊκοτάρουν επειδή η δημιουργός του όλου κόσμου είναι η J.K. Rowling, έτσι, όπως ξέρουμε. Αυτή που είχε γράψει τα βιβλία Harry Potter. Η J.K. Rowling, αν και είναι φεμινίστρια προοδευτική και τα συναφή, είναι περισσότερο φεμινίστρια, αν θέλετε να το πούμε έτσι, παρά προοδευτική. Το πρόβλημα είναι ότι η J.K. Rowling, στα μάτια των προοδευτικών, δεν αναγνωρίζει τις τρανς γυναίκες. Δηλαδή τους άντρες οι οποίοι έχουν κάνει transition και έχουν γίνει γυναίκες. Το οποίο αυτό την καθιστά TERF είναι ο όρος. Trans Exclusionary Reactionary Feminist. Το οποίο είναι φεμινίστρια η οποία δεν αναγνωρίζει τις τρανς γυναίκες. Το οποίο είναι πολύ κατακριτέο για συγκεκριμένα άτομα, καθότι λέει ότι μισεί τους τρανς. Και γι' αυτό τον μποϊκοτάρουν. Για την τρανσφοβία της J.K. Rowling, καθώς ό,τι λεφτά βγάλει το παιχνίδι, ένα σεβαστό μέρος θα πάει στη J.K. Rowling. Καλησπέρα VIP. Ακούω πραγματάκια εδώ. Δεν θα φύγουμε ποτέ από το Hogsmeade. Το Atomic Heart απ' την άλλη τρώει cancel γιατί η εταιρεία που το δημιουργεί είναι ρώσικη και επειδή υπάρχει όλη η κατάσταση τώρα με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, δεν θέλουμε να στηρίξουμε τίποτα το οποίο να στηρίξει τη ρώσικη κυβέρνηση. Πώς η ρώσικη κυβέρνηση στηρίζεται από το Atomic Heart? Βασικά δεν είναι ότι τα πάρει, δεν είμαι σίγουρος αν έχει μετόχους η ρώσικη κυβέρνηση, ότι έχει επενδύσει δηλαδή στο Atomic Heart. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση στηρίζει το στούντιο με τις φοροαπαλλαγές που κάνει σε όλα τα υπόλοιπα στούντιο και ο Καναδάς, ας πούμε, στηρίζει τα στούντιο και αυτό το λόγο το Montreal είναι η μέκα των video game studios στη Βόρεια Αμερική, έχουν πολύ χαμηλή φορολογία. Εδώ ο Vendor τι έχει, τίποτα ακόμα. Νομίζω ερχόμαστε εδώ πιο μετά. Ωραία, οπότε πάμε. Λοιπόν, θέλουμε τώρα, τα quests είναι... Όχι, δεν θέλω να το κάνω abandon, Jesus. Οπότε Tomes and Scrolls, Potions και το Magic Nip. Tomes and Scrolls είναι εκεί. Potions και Nip είναι πίσω μου ακριβώς. Είδα το βίντεο από Console Hunter πως το Guitar Hero πήρε τρελέ. VIP δεν είναι open world με την έννοια του Skyrim. Ατελείωτο. Έχει τα όρια του. Αλλά είναι αρκετά freeform, ναι.
Ωρες σελίδες που πετάνε. Έλα εδώ. Πάρουμε level εδώ, μάγκες. Easy peasy. Για να δούμε πόσο μακριά το σκάει το άκιο. Ναι ρε φίλε. Το σνάιπαρ από τη διόλη του μάνα. Όμορφα γραφικά, ναι ρε φίλε. Δεν είναι χαζό να εμποκοτάρουμε ένα δημιούργημα τόσων ανθρώπων μόνο και μόνο γιατί εκείνη δυστυχώς έχει αυτή την άποψη. Αφενός ναι, αφετέρου η Rowling ούτως ή άλλως τα λεφτά θα τα πάρει. Αν δεν τα έχει ήδη πάρει. Δηλαδή για να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα του Harry Potter παίρνουν άδεια από τη Warner Brothers που θα πάρει η Warner Brothers κάποια λεφτά από αυτή τη συμφωνία και τα υπόλοιπα τα πάρει Rowling. Άμα αρχίσεις να μπαίνεις στο τρυπάκι του hardcore προοδευτισμού δεν θα βγάλεις άκρη από λογική. Γι' αυτό και σεβόμαι τον Φάιωθ, παρόλο που είμαστε σε αντίθετες κατευθύνσεις πολιτικής στο που στεκόμαστε. Ο Φάιωθ είναι προοδευτικός, αλλά δεν είναι αυτό το τρελό προοδευτικό. Προοδευτικός και ό,τι να είναι. Και αυτό τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει ένα moth. Θέλω να λύσουμε και αυτό εδώ το side questάκι. Το οποίο να πω ότι το ότι κάθομαι και κάνω αυτά τα πράγματα λέει πολλά για το παιχνίδι. Α, μου φύγε. Καθότι γενικά δεν κάθομαι να ασχολούμαι με μικρομαλακίες των games. Πάω του γρου το story. Σωτήρη, δεν ξέρω αν μας πέτυχες, τώρα μόλις εξήγησα τι γίνεται. Η γνώμη μου για το controversy είναι ότι εντάξει είναι χαζό. Η Rowling έχει την άποψή της. Αν η Rowling έβγαινε και πυροβόλαγε τρανς άτομα, θα ήταν διαφορετικά. Αν ο άλλος πληγώνεται επειδή η Rowling έχει κακή άποψη για αυτόν, είναι δικό του θέμα, όχι της Rowling, θα πω. Δηλαδή και εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με τη στάση της Rowling στο συγκεκριμένο θέμα. Να μην αγοράσει η Rowling το δικό μου παιχνίδι, ξέρω εγώ, να σου πω. Lunatic έχει side missions. Έχει side missions τα οποία τα κατηγοροποιεί σε διαφορετικές κατηγορίες. Εδώ έχεις main, έχεις assignments τα οποία είναι από τους καθηγητές, relationship quests, side quests, αυτά από quest και έχεις και τα collections έτσι που κάνεις. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω κάνει καθόλου το main quest εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε παιδιά γιατί γίνεται της Poppies και θέλω να το δείτε. Ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις τι, πώς το βλέπει ο κόσμος. Να το θέσω λίγο πιο... Σκέψου τώρα ότι, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ο Τζίμερος ή ο Καρατζαφέρης, ξέρω εγώ, είχαν δική τους game εταιρεία και βγάζανε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι σε ενδιαφέρει, ο Τζίμερος είναι καραγκιόζης. Θα πάρεις το παιχνίδι ή όχι. Το παιχνίδι είναι κάτι γαμάτο, όπως βλέπεις εδώ, και σε ενδιαφέρει. Θα το πάρεις ή θα φτύσεις τον Τζίμερο. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir.
But you will soon enough. Lunatic, επειδή κάνω multi-stream σε Twitch, το Twitch έχει όριο τα 6.000 kbps. Of course it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Λέει ο Διονύσης παιχνίδι Harry Potter, Star Wars και Lord of the Rings. Καλά, τον Gollum φαίνεται τρελή πατατά όμως, έτσι. Έχει item φορά φασιγό με rarity κουλουπού. Lunatic πολύ γαλομάτι. Νομίζω πήραμε ένα legendary. Epic. Extraordinary λέγεται εδώ. Είναι well appointed, superb, extraordinary και πρέπει λογικά το τελευταίο level να λέγεται legendary. Ναι, έχουν levels. Και όρο καθένα δεν και κανείς δεν θυμάται τι έχει πει πραγματικά. Καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Το outrage. Εγώ σου λέω ότι είναι transphobe που κερατά, ξέρω εγώ, η Rowling. Θα με εμποδίσει από το να παίξω το game της, όπως βλέπετε. Καλά, βέβαια, το κάνω και για τη δική σας διασκέδαση. Οχ. Τι pick-up είναι αυτό εδώ. Τρελομάτης μουντί, φάση. Στάρω. Μανταΐ. Σωτήρι πρέπει να έχει πάρα πολλές ώρες διάρκεια, ρε. Έχω διαβάσει ότι το main quest είναι κάπου στις 30. Όχι smart boy, μόνο με τους trans. Μόνο με τους trans τραβάει, sorry. Κατά τα άλλα η Rowling είναι αρκετά προοδευτική. Απλά θεωρώ ότι το LGBT πρέπει να σταματάει στο B. Κάτι έχει εδώ. Πού είσαι κακιά σελίδουλα. Αυτή η πόρτα ανοίγει. Βρήκα και τη σελίδα η οποία πρέπει να είναι από πάνω μου όμως. Ή πίσω από αυτό το τοίχο. Yes. Αυτά είναι τα φασόλια και καλά τα με τις πολλές γεύσεις. Ωραίο interactivity έχει το game. Καλά, πήρανε, αντιγράφουνε τώρα όλοι από Red Dead Redemption 2. Μπας και σωθούν. Παιχνίδι το οποίο σε κάνει να ζεις μες στον κόσμο του, σαν το Red Dead 2. Κανένα άλλο. Το άλλο chest γιατί δεν το άνοιξες? Ποιο άλλο? Το άλλο chest μέσα στον τύπο δεν το άνοιξα γιατί με βλέπει. Θα πάρουμε spell που κρυβόμαστε και θα μπορούμε να τα ανοίξουμε και αυτά τα chests. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me. Walter White, καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο game, ρε. Πάρα πολύ ωραίο game. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Και ευχαριστώ όλους που έχετε περάσει, παιδιά. 82 άτομα, τζίζους. Αμούλης. Τρίτη βράδυ σε stream το οποίο δεν το έχουμε ανακοινώσει καν. And this is my shop,
the magic neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Κοίτα, Twitch drops, π.χ. Μακότο, μπορούσα να ανοίξω και εγώ στο site, απλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ ποτέ με τα Twitch drops. Λοιπόν, τώρα, εγώ άμα πουλήσω τα Gold Dreamed, μπορώ ακόμα να κάνω transmog. Το transmog δηλαδή μένει, γιατί αν μένει, ναι, μένει. Ωραία, άρα να τα πουλήσουμε όλα. Let me guess. You're after something fresh. Ό,τι κινείται εδώ εκτελείται. Κωνσταντίνε Παπαδόπουλε, μουσική παραγωγή, καλησπέρα από Ρόδο, καλό game φίλε μου. Να είσαι καλά ρε Κωστά, να είσαι καλά. Να βλέπετε που έχει το μάτι. Αυτά τα κυβότια δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε μέχρι να μάθουμε το σπορ που γινόμαστε αόρατοι. Ναι παιδιά, πρέπει να έχει πολύ content. Βέβαια θέλω να πάρουμε το σκουπόξυλο, οπότε πρέπει να προχωρήσω και το game και όχι να κάτσω να μαλακίζομαι κι άλλο στο Hogsmeade. Αλλά έχουμε πιάσει καιρό κουβεντούλα εδώ. Λοιπόν, το potions είναι ακριβώς δίπλα μου και πάρτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Χαριτωμένο. Δώσουμε και εδώ τη σελίδα του. Welcome to J. Pippin's Potions. Αυτό εδώ ήταν legendary cape όμως. Και τη φοράμε και από τώρα. Το μεταξύ το πορτοκαλί είναι πάντα legendary, έτσι. Απαράβατος κανόνας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ νομίζω τελείωσε ο Jimmy's χθες στο stream και ξεκινάμε εμείς. Not that she deigns to come here, though I don't believe I've seen your face here before either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. Αστόριο, σωστό αυτό που λες για τη Rowling. You're the student she sent the owl about. Δεν την ενοχλούν οι transgender, δεν θέλει να καταργηθεί ο όρος γυναίκα και ανταυτού να λέμε άνθρωποι με μινόρια. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Το healing potion μας. Και armor potion. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Invisibility potion.
Well, that's everything. Spell damage. Better go and find Natty. Materials. Κουλουπού. Φύγαμε. Σωτήρι, ναι, ισχύει ρε φίλε. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην ασχολείσαι, θα τελειώσει κάποια στιγμή το cancel culture. Αναπόφευκτα. Don't push. Μαγαζί με ζαβολιές εδώ, Fred and George. Χεωργάθ, δώσε βάση. Δώσε πόσα spells έχεις. Λοιπόν, με τόσα spells και τόση διαδραστικότητα που έχει ο κόσμος, ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα βαρεθείς. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο αυτά εδώ, τα spells είναι και τα essential εδώ κάτω. Τα οποία θα τα μάθουμε όλα. Τα ancient magic θα τα πάρουμε τώρα, λοχομόρα είναι το τελευταίο που θα πάρουμε. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. All in the dungeons! Και μαλάσκα, είναι σαν να έχεις σκάσει ληστής στο Τέξας. Οπλοφορούν όλοι. Βγάζεις πιστόλι και βγάζεις ένα άλλο 8 άτομα πιστόλι. Ωραίο το distraction από πίσω. Troll κάτω μπαν λέει. Ωραίος. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Expelliarmus! Descendo! Εδώ μπορούσα να το κάνω στο τελευταίο hit. Μπορεί να πάρει ασπίδα. Την πήρε ο διάολος την άλλη από πίσω. Trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took it long enough. We need to make sure he stays that way. Whoa. Έλα το καλό το Stanlock. Μαλάκα τον έκανε στάχτες. Καλύτερο Hogwarts Legacy. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. Lunatic έχει όλα τα spells και τα items απλά ανεβάζουν στατιστικά. Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Έκανα άπαρατη εντωμεταξύ, τύψα, έφυγε. Reparo. A moment if you would. I will see what you want.
Revelio. Accio. Reparo. Βασίλη Super Detroit ανέβασε 45 λεπτό το βίντεο. Το είδες, τι έλεγε? Καλύτερο το Hogwarts Legacy από τα Harry Potter που παίξα τις προάλλες. Εντάξει, είναι και πιο καινούριο game, έτσι. Τώρα τι είναι πιο διασκεδαστικό, είναι λίγο ανάλογα προτιμήσεις. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερη παραγωγή το Legacy. Ελά. Revelio. Accio. Reparo. Είναι review ή παίζει? Revelio. Να άκουσα, να τι. Α, Honeydukes, nice. Α, και πήραμε και το reward για τις 15 σελίδες, στο Hogsmeade. Για να δούμε τι μας έδωσε. Legendary Cape. Και έχει ωραίο τέτοιο, ωραίο skin. Α, ζόγκο τέτοιο. Prankster Coat, οκ. Ναι, Hogwarts εδώ. Το Hogwarts πρέπει να έχει ένα σωρό σελίδες. Το Hogsmeade πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, πώς έχουμε πάρει τώρα, 2 και 8, 10 και 15, 25, έχει 50 σελίδες το Hogsmeade μόνο του. Οπότε 2, 8, 15, 25, έχει άλλες τόσες δηλαδή το Hogwarts, συν μία ακόμα κατηγορία. Οπότε μπορεί να έχει άλλες 50, ξέρω εγώ, πάνω από το Hogsmeade. Jesus, πολύ lore. Μαλάκα, σκέψα να γράφεις όλα αυτά τα lore entries. Και damage, οπ. Και έχει κι άλλο αριστερά μου. Πολύ καλό audio. Εδώ μέσα είναι. Να το. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε φιλέ. Να είσαι καλά. Θυμάμαι κι εγώ στο Doom που κυνήγαγα τα music, τα κομμάτια που έχει, τα music tracks. Τώρα τι διάλογο έχει μείνει εδώ να φτιάξω? Α, όχι. Αυτό ήτανε. Μάλλον. Έλα να λουτάρουμε και εδώ τη φάση. We were just talking about you. Ναι, καλά θυμόμουν ότι ξανάρχισε εδώ. Για το Wii λέει, γιατί ο τίτλος είναι κρίμα αυτό που έγινε με το Wii U. Α, οκ, δεν είναι ο Retroid. Δεν ανέβασε για το Hogwarts Legacy. I'd like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Τι άλλο gear έχει? Τώρα κάνει το tutorial εντωμεταξύ για το gear.
Κουραστικά τα λεπάλαια κομπλιμέντα από δεκάδες NPCs. Άγγλοι είναι, ρε φίλε, τι περιμένεις. Έχει ωραία items εδώ, βέβαια. Offense 15. Νομίζω θα πάρω γάντια που δεν έχουμε. Εντάξει, θα βρούμε, θα μου πεις. Δεν θα πάρω μωρά φωνικά με τις μάχες μας. Όχι, μαλακή έκανα. Πρέπει να κοιτάω τι πουλάω. Διονύση, όχι, δεν έχει microtransactions, τουλάχιστον όχι ακόμα. Δεν νομίζω να βάλουμε microtransactions. Έχω σωτήρι, έχω πάψεις εγώ με το μικρόφωνο μου. Ή γενικά το παιχνίδι. Μπορεί να γίνονται μικροπαύσεις στο μικρόφωνο μου όταν μιλάνε και άλλοι NPCs. Γιατί καταφέρνει και το πιάνει το μικρόφωνο. Acid Bubble όχι, δεν έχει online το παιχνίδι. Τουλάχιστον όχι ακόμα, δεν ξέρω αν θα βγάλουν κανένα DLC για τα duels. Που έχει και άλλο. Τα μάνα που νομίζω είναι που κουνιούνται. Ναι. Έχει σύγκριση μεταξύ αντικειμένων, ναι, έχει compare. Πόσα walkthroughs θέλει το Doom για Platinum? Νομίζω 2. Θέλει να το κάνεις, να τροματίσεις μία φορά για να ανοίξεις την τελευταία δυσκολία και μετά να κάνεις την τελευταία δυσκολία. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ζήστα. You said you could get to the child when they Αυτός είναι ο κακός της υπόθεσης. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Ναι. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Και περίπτωση που δεν το κατάλαβε κανείς, η Σιρόνα είναι τρανς. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy.
One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Σκλάζω τα αρκίδια. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι εδώ το έφτασα. Acid Bubble, ναι, δεν θυμάμαι πότε βγαίνει το Gollum, αλλά σίγουρα θα κάνουμε αφιέρωμα σε Lord of the Rings. Fill Up υπάρχει, το Cup και δεν θυμάμαι και πού αλλού μπορείς. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία φτιάχνουν τη ρόμπιρα. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Vanilla vodka, butterscotch snaps. Cream soda. Τρία υλικά βλέπω. Λοιπόν, και τελειώνουμε την ημέρα μας, λες και παίζουμε Persona. Στάβλετε για Common Room. Ελπίζω να μπορείς να πεις στα υπόλοιπα Common Rooms. Βασικά όχι, έχω παίξει ως ένα σημείο που κάνεις stealth. Οπότε εγώ έχω λίγο ακόμα. Απλά νομίζω ότι ο Jimmy το άφησε πριν το troll. Οπότε τώρα δεν σκυπάρω τίποτα άλλο. Οκ. Τώρα πάμε να παίξουμε κανονικά. Έχω και ένα reward να πάρω. Όχι, δεν έχω. 2 assignments. Στα 4 main quests παίρνεις τη legendary την κάπα. Inventory εδώ. Έχουμε τα crafting materials. Τώρα που διάβασα τη συνταγή νομίζω έχω πιει butterbeer. Λοιπόν, εδώ είναι τα voice μηνύματα που έχεις. Το old mail. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Μου αρέσει που έχει και το εξής το distortion της φωνής. Ίσως και το ακούσα από ραδιόφωνο, από ράδιο. Πόλινγκ 12, γεια σου. Είναι μακριά. Παίρνει λίγη ώρα να πάει να φτάσει στο ηχητικό, οπότε δεν έχει σελίδα εδώ μέσα. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Συνδυάζουμε. Όχι. Να το. Πλησιάζαμε, ακριβώς μπροστά ήμασταν. Ο προφέσορας Fig που είναι τέτοιο έχει fast travel μπροστά του.
Γεια σου Βόλνικ που είσαι φαν. Κάτι τέτοια μου ψιλοτρομάζω να τα ακούω. Υπάρχει κατευθυντικότητα στον ήχο για να καταλάβεις που βρίσκεται η σελίδα. Yep. Και το είπα και πιο πριν όπως έψανα μια άλλη σελίδα, ότι το link ακούγεται δεξιά-αριστερά. Και μάλιστα και από το πόση ώρα του παίρνει. Τώρα η σελίδα είναι κάπου εδώ μπροστά. Εδώ για την ακρίβεια. Και ανάλογα με το πόση ώρα πάρει το sonar να επιστρέψει σήμα, καταλαβαίνεις και πόσο μακριά είναι η σελίδα. Είναι ωραίο τέτοιο. Ωραία φάση να κάτσεις να ψάχνεις αυτές τις σελίδες, γιατί φαντάζομαι ότι άμα κάτσεις εδώ στον οδηγό και δεις... Τώρα θα είναι στο collections. Ναι, στο collections θα είναι. Αν κάτσεις στο collections και δεις σελίδες που έχεις μαζέψει, Revelio pages. Οκ. Okay. Δεν έχουν, νόμιζα θα έχει μεγαλύτερο κείμενο η κάθε σελίδα. Το game μένει save αν βγεις. Ναι, και ευχαριστώ που μου το θύμισες. Έλα να κάνουμε και ένα manual save. Settings. Ήθελα να κάνω ένα με το που έφτασα στο Hogwarts, αλλά δεν πειράζει. Revelio. Ο Black εντωμεταξύ, ο οποίος είναι πρόγονος του Sirius Black, είναι λίγο καραγκιόζάκος, από ό,τι έχω καταλάβει. Πάρε εδώ πως κάνει wait ο μαθητής για να έρθει ο δάσκαλος. Κάθεται κάτω στο πάτωμα ρε man. Κάτσε μια καρέκλα τουλάχιστον. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Serona. Στο Λιάκο Βασίλη, καλησπέρα. This is grave news indeed. Δύσκολο χειρισμό δεν έχει, απλά χρησιμοποιεί πάρα πολλά κουμπιά. Χρησιμοποιεί όλα τα κουμπιά του χειριστηρίου και σε συνδυασμούς. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, το παιχνίδι κυκλοφόρησε σήμερα και σε 4 μέρες. I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Μας λες καλησπέρα. Εγώ δεν θα κοιμηθώ σε λίγο, οπότε πώς να σας χαιρετήσω. Καλημέρα θα σας λέω σε μισή ώρα. Που θα αλλάξει. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Με για τα Kraken. Βασίλη, εσύ ρώταγες πριν κάποιες μέρες για ακουστικά στο stream του προηγούμενου Harry Potter που κάναμε την Κυριακή. Κατέληξες τελικά στα Kraken 3. Με γεια. Λοιπόν, έχουμε assignment το οποίο είναι από κάτω μας.
imagine how inconvenient travel was before I invented. Καλορίζικα, ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε... για να πάρουμε το Incendio, ωραία. Και στην ουσία για να κάνεις το quest χρειάζεσαι το Incendio. Να είσαι 3 level και να έχεις το Incendio και σου δίνει το Disillusionment. Το Disillusionment είναι το spell που χρησιμοποιείς για να γίνεις αόρατος. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτά τα κουτιά που έχουμε δει. Λοιπόν, εγώ άλλο ήθελα. Αυτό ήθελα να κάνω. Είναι ωραίο εντωμεταξύ ο μαθητής πάει γαμιώντας όταν τρέχει. Το οποίο μου αρέσει. Δεν χάνεις χρόνο. Νιάου, λυπάμαι ρε φίλε. Gotta go fast, πάντα έτσι και με τα χέρια πίσω στην Naruto run. Εντάξει, ευτυχώς νομίζω καλό δεν μπορείς να βρεις λογικά. Μπορείς να πώς το φτιάξεις. Αν θες. Εντάξει, ναι, Professor, θέλω πρώτα τη σελίδα. Ωραία, λοιπόν. Follow Nico, τους να ανεβαίνει σε replay, ρε εσύ. Άμα θες να το δεις, το συνεχίζεις από το σημείο που το αφήνεις. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Δάντε πέρα από, ξέρω εγώ, προβλήματα στις επιδόσεις. Όχι, δεν έχω δει κανένα άλλο. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Βασίλη, παίζω σε PC, οπότε δεν έχω αυτά τα settings. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Λιάκο διασκεδαστικό gameplay και έχει τόσα πράγματα να κάνεις. I'll see what I can do. Αλλά ξέρεις, με νόημα ρε. If you do find all of my gobstones, τα spells θέλω να do μαζέψω. come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Θέλω να δω πώς μαθαίνεις να πετάς, τα talents, πώς τα ανοίγεις. Έχει ένα σωρό μυστικά και γρίφους. Και θέλω να νικήσουμε 2 γύρους crossed ones, ok. Spell combination practice. Για κάτσε να μάθουμε να κάνουμε combos. Wow, τι 150 βήματα.
δεν πάω τόσο μακριά χωρίς fast travel. Λοιπόν, ένα τουλάχιστον. Να ανοίξουμε και μερικά φώτα στη μέση. The VIP, καλό βράδυ ρε εσύ. Δεν ξέρω, αύριο δεν νομίζω να ανοίξω γιατί έχει ο Jimmy's εκπομπή. Ανάλογα την όρεξη μπορεί να ανοίξω την Πέμπτη. Απλά θα το έχω προχωρήσει όπως καταλαβαίνεις αρκετά το game. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το πρώτος γρίφος που είχα βρει. Θα τον κάνω κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω ακόμα για grinding ρε εσύ. Εμένα με ενδιαφέρει να δω τι γίνεται στο story. Και να πάρω τα spells. Τώρα προς το τέλος του game, ξέρεις όταν έχεις τελειώσει τα πάντα και θες να κάνεις το 100%, φαντάζομαι εκεί ναι έχει γίνει. Γίνεται, φτάνεις. Κάποια σελίδα. Ωπ, να και την είδα κιόλας. Keep on, young scholars. S-Wizard grind set. Sigma Wizard. Οπότε VIP δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί κι άλλη μέρα. Μπορείς να το δεις κονσέρβα. Αν να ανοίξω μπορεί να ανοίξω την Πέμπτη. Ω μαλάκα, τι ωραίο που είναι, τι όμορφο. Το screenshot κουμπί είναι στο ίδιο κουμπί για να ανοίξει το μενού ρε εσύ. Α, εδώ θέλει incendio. Και θα το μάθουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τώρα τα combo spells. You're a wizard, Harry. Έτσι ακριβώς. Μαλάκα fast travel έκανα και βγήκα πιο μακριά από ό,τι ήμουνα. Πώς χαρακτήρας πάει γαμιώντας. Good news! We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready, Revelio. Find me in the usual place. Ready for another round? I think so. Παγίδα fast travel. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Χωρίς είμαι Ravenclaw. Τάσο, καλησπέρα. Είναι ωραίο το game, είναι πολύ ωραίο. Οπ. Όχι, είμαι σε κόμμα και το IQ έχει cooldown ρε μαλάκα. Nicely done. Ένα, δύο, τρία. Αυτό είναι ωραίο κομπό. Excellent form. I'd say that's enough practice. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during... Ωραία, λοιπόν, πριν κάνουμε αυτό το πράγμα. Hello, Lucan. Is the next... Why, yes it is. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Νικόλα, καλησπέρα. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Τρία βίντεο. Stupefy. Potato. Stupefy. Stupefy.
Wow. Και όταν σου κάνουνε λεβιώσω, θα σε ένα κουμπί για να το σπάσεις. Λιάκο, πληκτρολόγιο και mouse παίζω. Και το performance στο PC, τώρα που το έχω μειώσει στα 60 FPS, δεν έχει τόσο θέμα. Αν και καμιά φορά πέφτει, βλέπεις τώρα που είναι 40. Ευχαριστώ, Μακότο. Μακότο η Κάρι. Μακότο από το Persona 5. Η Μακότο η Θεά, η καλύτερη παίκτρια. Και η Κάρι από Evangelion. Εγκρίνω το nickname. Fellow Weeb. Μπορώ να ξεκινήσω τώρα το τελευταίο. Nope. Ωραία, πάμε να πάρουμε το Incendio. Τι είναι αυτό εδώ? One Handles. Α, για να ανοίξεις. Οκ, οπότε το quest που κάνεις. Μακότο από Carina of Time. Το Ικάρι το πέτυχε. Εδώ, έτσι. Έτσι θα κάθομαι να κάνω τα streams. Στο AAA έτσι θα είμαι. Commander Icari. Λοιπόν, οπότε το Gobs of Gobstones που σου λέει να κάνεις, να πάρεις τις 6 πετρούλες που έχει χάσει το κοριτσάκι, σου ανοίγει τη δυνατότητα να παραμετροποιήσεις τα Wand Handle σου εδώ. Αλλάζεις απλά το πώς δείχνει το ραβδί σου, έτσι. Τίποτα να φορέσω εδώ από upgrades. Πήγαμε. Ωραία. Αλλά στην Professor έχω σίγουρα fast travel. Θα πρέπει να σου έχει τέτοιο. Ποιο είναι το πλησιέστερο fast travel για εκεί που πας? Nice to see you, my young friend. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Δεν θα έλεγα όχι, να σου πω την αλήθεια, να ήταν στο Harry Potter και να παίζει τις ταινίες από την αρχή, ίσως, δεν ξέρω. Και αυτό που είναι, μου αρέσει. Drag to spell slot. Τώρα αυτά εδώ τα spell slots που έχεις από κάτω είναι ίσως για να πατάς παραπάνω φορές. Δεν ξέρω. Ή ίσως να είναι upgrades τους. Θα δούμε. Ωραία. Τελειώσαμε το assignment. Το Incendio είναι σαν καραμπίνα εντωμεταξύ. Δηλαδή είναι heavy damage αλλά κοντινό range. Οπότε πάμε στο Professor Fig. Πιστεύεις ότι το Star Wars έφαγε μικρό delay επειδή ήταν κοντά στο Hogwarts που θα πάει τρένο? Τι να σου πω, περίεργο μου φαίνεται. Αλλά έχει overlap το κοινό. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα το χτύπαγε τόσο πολύ το Hogwarts. Δηλαδή είχαν πόσο 6 εβδομάδες διαφορά, απόσταση. Όπως και να έχει, έχουμε πραγματάκια και αυτό το μήνα και τον επόμενο. Το ότι πήγε Απρίλιο, εντάξει. Ένα μήνα καθυστέρησε. Και έχουμε Jedi Survivor και μετά περιμένω Diablo 4. Δεν θυμάμαι τι βγαίνει Μάιο. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer.
Ήρθε η ώρα να φέρω μπυρίτσα. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule... Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Άσε την Παύλη, καλό βράδυ ρε εσύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που πέρασες. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Το καψονάρι, μαλάκα, ο Μπλακ. Λοιπόν, και βεβαίως θα κάνουμε το κεφαλιού μας και θα πάμε μόνοι μας στο restricted section. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Τάσο, καλησπέρα. Έχει MMO online στοιχεία. Όχι, δεν είναι ούτε online το παιχνίδι. Τώρα αν εννοεί σε gameplay χαρακτήρα, πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος με την ερώτησή σου. Αν εννοεί σε gameplay, ρώτα με πιο συγκεκριμένα, αλλά online δεν είναι. Έχουμε Zelda και Suicide Squad, ναι, έχεις δίκιο, δύο. Πουτάνος θα γίνει. Αλλά γιατί δυνατό, εξάμηνο. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? Όχι, όχι, δεν έχει online mode το Destiny. Ευτυχώς. Είναι καθαρά single player And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Είναι το Atomic Heart το πιο hot take μετά στο Stalker 2. Το Atomic το περιμένω. Θέλω να το δω. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Ωραίο πως το σύνδεσαν με το Cloak of Invisibility. Ότι αφού υπάρχει ξόρκι, γιατί ο Χάρη χρησιμοποιούσε το Cloak, γιατί το Cloak είναι καλύτερο. Μαλάκα έχει 3 σελίδες εδώ να πάρεις. Incendio. Όχι. Accio. Revelio. Accio. Μία εκεί και νομίζω ότι και μία δεξιά. Revelio. Ή ό,τι θέλω βλέπω. Οκ. Λοιπόν. Πρέπει να το εξοπλίσουμε, Ή όχι. Πού είναι? Α, να το. Utility.
On. I'll be quieter than a jobberknoll. I shall pretend I cannot see you. Ο πίνακας είπε. Θα προσποιηθώ ότι δεν σε βλέπω. Μπορείς να κάνεις άκιο ενώ είσαι stealth. Σούπερ. Αλλά μέχρι και το stealth του είναι γαμάτο. Έλα, πήγαινε κάπου αλλού. Σωστό, pathfinding ο μάγκας. You know what? Good enough. Πάμε. Abort. Άντε, γεια! Yeah! Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. Nice. But don't worry. I said I'd get you in, and I always... Ωραία, δεν εξηγούν. Πολύ καλό. Oops. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Yeah. Revelio. Πάνω μας. Εκεί πέρα προς το πίνακα είναι. Yep. Διονύση καταρχάς έχει υπέροχο soundtrack. Φίλε, όπως άνοιγα το stream, το είχα αφήσει, το είχα παρκάρει το παιχνίδι στο main menu και λέω έχει υπέροχο soundtrack. Ή τουλάχιστον main menu theme. Αλλά και το soundtrack μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν κουράζει, υπάρχει. Όχι σαν το Elden Ring. Οπότε θυμάται βάζει soundtrack, αλλά θα μου πεις έτσι είναι όλα τα Souls. Ο ήχος είναι πάρα πολύ ακριβής και μπορώ να αναγνωρίσω πού είναι οι σελίδες που ψάχνω με αρκετά καλή ακρίβεια. Βέβαια δεν ισχύει πάντα στα games. Ruby Chinese Fireball Scarf. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. Ναι, πατάει πάνω στο νότο του soundtrack. Ισχύει. Ghost, don't let her
see you. Revelio. Μου αρέσει που τον Ghost κάνει τον κύκλο για να πάει εκεί. Δεν κάνει... Οχ. Οκ, έκανε τον κύκλο για να έρθει σε μένα. Το οποίο το δέχομαι, γιατί έκανα το άκιο και με άκουσε. Πήγαινε μια εσύ από εκεί. Revelio. Πέντε έχει γίνει να πάρω. Α, κλειδαριά είναι. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Άλλη σελίδα. Αυτή μπορεί να είναι και από κάτω μας, ναι. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, and Revelio, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin has given up. Why do you think we'll Και find νομίζω τώρα πήραμε και την κάπα που θέλαμε. Nope. Η κάπα είναι από quests. Does the Hogwarts matron have nothing that can help out? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Precisely. I'll know it when I see it. Να, είδατε το κουτί με το μάτι. Γκλακ, γεια σου, 500 gold. Revelio. Τι έχει εδώ? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Ναι, υπήρχε κόσμος που το περίμενε πολύ το Hogwarts Legacy, τόσο για το θέμα του, όσο και γιατί φαινόταν προσεγμένο στα trailers. Αλλά επειδή γενικά με τα trailers δεν ξέρεις τι να πρωτοπιστέψεις. Αυτό που έκανε ο Σεμπάστιαν το Λούμος. Δεν το πολύ περίμενα προσωπικά, όπως έχω πει. Nice. Αλλά για μένα είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Who have we here? Oh. Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Το αν το Atomic Heart θα βγει καλό θα το δούμε. Το ότι θα έχει ενδιαφέρον, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για να δούμε τι θα κάνουν. Κάτι μου τον είδε αυτή η πύλη. Traces of ancient magic. There must be more to this one. Ωραία γυαλιά. Κράτα αυτά. Τι άλλο έχουμε? Ο Φένς έχει πάει 36. Ωραίο.
Χριστό μάστορα τον έκανες, λέει. Revelio. That's it. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει και παίζω Dead Space New Game Plus για να τελειώσω με τα achievements και από ό,τι φαίνεται έχει και νέα voice lines άμα μαζέψεις τα marker, τα κομμάτια που θέλει, γιατί για να κάνεις το δεύτερο φινάλε πρέπει να μαζέψεις 12 κομμάτια marker. Ωρε φίλε, γαμήθηκαν τα στάτσα. Και επειδή τα κομμάτια του marker σε επηρεάζουν, νομίζω ότι διάβασα κάπου ότι αλλάζει ο διάλογος όλο στα 2 τελευταία κεφάλαια. Δηλαδή δίνει διαφορετικές απαντήσεις ο Άιζακ. Λοιπόν, μέχρι εδώ νομίζω έχουμε έρθει. Ναι. Not surprising. The cards at the ready. Λοιπόν, και μαζεύεις την ουσία με τα κόμπο που κάνεις. Με επιτυχημένα κόμπος μαζεύεις αυτό εδώ το Ancient Magic. Όπως επίσης μπορείς να πάρεις αυτά εδώ τα pickups. Και γεμίζει το Ancient Magic Bar και καστάρεις αυτά τα 2 spells που κάσταρα στην αρχή. Ναι, 10 plus combos. Τα οποία κάνουν one shot. Τα marker κομμάτια είναι μόνο στο New Game Plus, ναι, στο Dead Space. Ευτυχώς μπορείς να αλλάξεις τα spells και μες στη μάχη. Α, δεν προλάβα. Revelio. Accio. Πάρε γραφικάρες. Νομίζω το μεταξύ ότι είναι Unreal Engine τελικά το παιχνίδι. Δεν είμαι σίγουρος. Μαλάκα το μεταξύ το χαλάς και μπορείς να το ξαναφτιάξεις μετά. Αλλά μπορεί και όχι. Πού είσαι ερωτική σαλαμάνδρα μου, λέει ο Φάιεθ. Καλώς τον! Τι κάνεις αγόρινα μου? Πώς πήγε το Aliens? Nearly there. Best keep my wits about me. Καλά έκανες ρε Φάιεθ, να είσαι καλά. Shout out φυσικά στο Mr. Φάιωθ. Βασίλης, είμαστε μαζί και στο Triple A. Ω, δεν τον είδα καν ότι ο τύπος...
ταμπάκια που μάθαμε. It is a book after all. Revelio. Ναι, ο Νίδη φαίνεται να έχει πολύ καλή μάχη. Και πού να δούμε και τα talents. Φάιο έτσι και έτσι πάει σε κάποια σημεία. Τώρα που το έχω περιορίσει στα 60 FPS πάει καλύτερα όμως. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Λέγα, πόσο κάνουμε μάρκετς. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief.
Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Paragon Renegade εδώ επιλογές. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ωραία, από αυτό το τέλος τώρα και δεύτερη μέρα. Νομίζω όσο εδώ το έχω φτάσει κι εγώ. Οπότε τώρα είναι νέα εμπειρία. Revelio. Okay. Wow. Sorry γι' αυτό. Α, ναι, το Discord που κλασικά έχει θέμα και δεν κλείνει. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. My vision is augmented. J.C. Denton. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies.
Your wand work is improving by the day, but you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Dungeons Bandit camps. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an Καλώς την Ηλέκτρα. adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Oh. Treasure, what μαλακίες. Hardcore. Owls make very good pets. You can't snuggle up to them the way you can with a cat. Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking. Ωραία. Για να δούμε το μεταξύ. Αυτό τι rewards δίνει. Το Cash in the Castle δεν δίνει κάτι. Αυτό εδώ τουλάχιστον τα Crossed Ones δίνει το Appearances. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το τρίτο κομμάτι. Dodge Rolling, Cast Incendio. Και σου δίνει το Expelliarmus. Nice, πάμε να το κάνουμε. Για να είναι περίεργη η φωνή του παίκτη μου ή του άλλου μαγκά. Η φωνή μου για κάποιο λόγο ακούγεται σαν να είναι διπλή. Δεν είμαι σίγουρος τι παίζει. Θα πρέπει να σου έχει ηρεμαλάκα να κάνεις απλά teleport στο κοντινότερο. Α, όχι δική μου, του άλλου. Δεν μου φάνηκε περίεργη. Τι γίνεται, Ηλέκτρα, πώς πάει? Future champion. Hello, Lucan. I'd like to practice. Excellent idea. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. You cannot operate Remember within to cast castle all the walls. spell combinations Oh, before the εντάξει. dummy lands again. Ήρθε. If you need to stop practicing before you finish all of them, Ήρθε, she is here και θα διορθώσει όλο το lore. Δεν είναι apparate όμως. Κάτι παίζει με τις πράσινες φωτιές και καλά. Damn, ωραίο κόμπο.
Αλλά ναι, άκιο incendio γαμάει. Κάτω. Έλα ρε μαλάκα, αφού έχει cooldown το μπουρδέλο. Nicely done. Impressive wandwork. Thanks, Lucan. Oh, stop. Seriously, well done. Plus, you'll be even more formidable. Θα κάνουμε και τον τελευταίο γύρο. Hello, Lucan. Big match today. It all comes down to this. Ready for a shot at... I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Τάκη, το φαντασμαγόρια σίγουρα δεν τρέχει στα Windows 10-11. Πρέπει να φτιάξεις ή το κατεβάζεις abandonware ή φτιάχνεις ένα virtual machine Windows 95 για να το τρέξεις. Φαντασμαγόρια να παίζει να τρέχει και σε DOS εντωμεταξύ, οπότε μπορεί να παίζει με DOSBox. Τώρα το game αποφάσισε να πέσει στα 13 FPS. Σε περιοχή που έχει ήδη στη μνήμη, έτσι. Το Stupefy πρέπει να φύγει αλλού εντωμεταξύ. Να τους κρατάς σταναρισμένους όσο γίνεται. Τώρα ήταν πολύ μακριά για Incendio. Άντε γεια! Ναι! Big hits that round. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transfer. Now, to the and so it is my great honor to present you with... Thank you. You earned it! You are a duelist. Now that we've definitively crowned the tournament winner, wonder how my herbology plants are doing. Θα σου δώσω ένα ολόκληρο set από Transmog. Το πήραμε το Legendary Cape. Nice. Μου αρέσει που δεν έχουμε ανοίξει καθόλου Combat Exploration και το Room of Requirement. Για να καταλάβετε πόσο έχουμε ακόμα στο game να ανοίξουμε, έτσι. Πόσο έχει να προσφέρει. Brooms, Flying Mounts. Αλήθεια, είναι dual list με 2 λάμδα. Δεν το ήξερα. Ωραία, επόμενο quest.
Herbology. Ωραία, εντάξει, οπότε θέλουμε να κάνουμε dodge επιθέσεις. Λούπερ, καλησπέρα. Φίλε, και εγώ. Μου έχει μείνει τώρα να τελειώσω το New Game Plus, το οποίο θα το τελειώσω λογικά αύριο μεθαύριο. Και τώρα θα είμαι σε Hogwarts Legacy mood μέχρι το Atomic Heart, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό break και επιστρέφω. My sister will... Augustus Hill just wants me to buy. I really have made a mess of... Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm. My arms get so tired carrying them around. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation. Oh. That sounds brilliant. Thank you. Somehow I don't think the librarian... I collect the books and remove the charm myself. Except our meet told Madame Scribner they were my books flying around. Perhaps you could get them for me. There are... I suppose I could help. Oh, I'd very much appreciate it. One of... If you could collect them and bring them to me... Incendio. Δρακοπηγή. Revelio. Λοιπόν, τώρα τα βιβλία αυτά, το quest τι δίνει? 1 handles για gold, ok. Growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you Garlic. again, Laura dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Πρέπει να είχα την δεύτερη μάσκρα, μαλάκα. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Αυτό το έχουμε δει, έτσι, το mandrake.
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like not grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Τώρα αυτό το πράγμα ότι παίρνει 10 λεπτά να είναι έτοιμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει έτσι, δεν μου αρέσει. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Συμπαθητική αυτή η προφεσόρα. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice. Ναι, είμαστε τώρα σε μάθημα herbology. Excuse me. Revelio with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. Here we are, home of the Chinese chomp. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Εν τω μεταξύ έχει αυτό εδώ το wheel, αλλά δεν βάζει τα spell σου. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just Walter White είναι RPG, είναι light RPG Not όμως, saying you έτσι. can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants, you get the idea. Anyway, we, take your time. I'll see you back in class. Revelio.
Τι ωραία ατμόσφαιρα. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Revelio. Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks. And good, as you do seem to be quite... Thank you, Professor, but looking off... I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we... Huh. Well, I suppose that's everything. But those mandrakes are really... Revelio. New quest. Potions. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Yes, Fenner. Τι γίνεται? Καλώς ήρθες. Για να δούμε τα φίλτρα τι λένε. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ωραίος καθηγητής. Ωραίος του πας. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission? He did say that. He wants me to...
Brilliant! You, my friend, have been... I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm just missing one tiny last ingredient. I suspect that's what... You're as clever as I'd hope. I simply need a single Fwooper feather, as you'll already be. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain shop. I assure you he won't. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Κυριάκο, πρέπει να είναι μια 30 το campaign, το story. Και ίσως καμιά 20 όλο το game. Να τα κάνεις όλα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μην νομίζεις και εγώ σήμερα το ξεκίνησα στο PC. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Τα κάνω όλα πουτάνα. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. Αυτό το safe location πρέπει να έχει να κάνει με το δωμάτιο που παίρνουμε. My robes are going to... Μας δίνει ένα δικό μας χώρο, τον οποίο τον κάνουμε και customize ό,τι θέλουμε. Οπότε το επόμενο quest που έχω είναι στο World Map. Alright. Για πάμε. Revelio. The only place I know is... What are you up to now? Revelio. Εδώ ήταν η καμπίνα του Hagrid, Ναι.
Revelio. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις ποιο είναι το πλησιέστερο fast travel. Δηλαδή κάναμε τον κύκλο τώρα για να έρθουμε εδώ. Revelio. Dungeon αυτό εδώ κάτω. Revelio. Levioso. Θα το θέλουμε το Wingardium Leviosa όμως. Για να μπούμε. Η διαφορά του Levioso, με το Levioso απλά σηκώνει πράγματα. Το Wingardium Leviosa σου επιτρέπει να τα ελέγξεις στον αέρα. Είναι αυτό το... Δώδεκα level. Άντε γεια. Κάτι έχει εδώ, αλλά για να τα ανοίξουμε χρειαζόμαστε άλλο spell, το οποίο δεν το έχουμε. Ας συνεχίσουμε. Ναι ρε Γιώργο. You insufferable know-it-all. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lakes. Splendid! What do you need help? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, they never... I'm so sorry. We can't be sure. We only know that neither they nor... Father was so distraught that he forbade our family from a treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could... It sounds... I understand. But I've cross-referenced the vessel's last alleged location. My best guess is that it's just over there. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see.
never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is that... Hardly. I've just lost my business and all... I never thought it'd come to this. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treat... When I said as much, they turned on me. Struck me till I nearly passed out. I'm sorry this happened to you. That is very kind of you, but I think they took them to their camp. I did enchant the carts to return to... Slim though the chances may be. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. It is good to see you, my friend. One never knows when society will... Τι έχει εδώ, shop. Hello, sir. Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer it. What do you have for... What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Είναι αυτό. Μεγάλος χάρτης. Ναι ρε, συμφωνώ. Λείπει ο Snape. Αλλά τι να κάνουμε. Treasure Vault δεν ήταν dungeon. Οκ. It is good to see you. Hello, Nat. I am well, but I have been worried about you. I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time. They want something that Professor Fig... When were you at Gring? Just before we came to Hogwarts. A portkey brought us there after the drag... What on earth? There's one more thing. Professor Fig says I have a rare connection to... Is that the magic you used fighting? I think so. I'm still learning. I know that's a lot to absorb. It is. For now, it is safe to say that Rookwood... I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. Both of you have inspired me to... What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the... I am not going to sit by and... Good. Rookwood and Harlow. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple... That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like... I spoke with her. She was polite. I overheard some of Rookwood's lot talking about it. I was thinking that we could investigate. All right. I am going to watch and listen, find out if... In the meantime, remember... Thank you, Natty. Be on your guard.
your pardon. How dare you question me? What's going on here? They must have come this way. Think! Dark Wizard. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should never have come here. Supervise. Αλλά να κάνουμε και το challenge με τα 10 dodge. New enemy type. I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body! Ha! You're easier to spot than an eruption. And in the clouds, this one. Knew you were still hanging about. How embarrassing! Πες μου ότι παίρνω. Ναι, 7 στα 10, ωραία. Άλλα 3 attacks. Made a great little brat. Not today! Leviosa. I hate heights. Και πήρε τώρα το quest. Ναι, ωραία. What on earth just happened? I've never been accosted in such a Revelio. manner. And so close to Hogwarts. Lumos. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little crony. It's a long story. But... Well, you've avoided them for the moment. Best get moving on my... You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and... Merlin? Of the... The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm... Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all... I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherin. I can see why you're so interested in Merlin. Well then, I'll let you in. No one has yet managed to figure out how. I suspect that Mallowsweet is an important... Mallowsweet? Versatile herb. Merlin... I had just arrived to test my... You see, each swirl in Merlin's writing... The Mallowsweet is meant to be placed at the center. Precisely. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. Revelio. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? But, this is The flames make the pyre sink. I am
curious. Incendio. Ενδιαφέρει. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. How does it work? Are all of the trial? Oh, not precisely. Well, I think each has those You should feel free to solve them as you... My guess is that each will also... Which you can find in Hogsmeade. I really... Nice. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Gear capacity. During the day, okay. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Revelio. Potato. Stupefy. Accio. Stupefy. Incendios. There's a victory that came none too soon. Ugh. Like I hear exploration. Okay. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Good of you to come. My friend, he was vague as to details, but mentioned... I wondered if you'd be willing to do a little... Of course, Mr. Oliver. Wonderful. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known. We did find a series of statues similar to jackdaws. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Pete. I'll have a look for you. You certain? Ah, you've brought hope to this old one. Revelio. Τώρα το χωμόρα που το παίρνουμε. Ωραία, να πάρουμε και το εξπελιάρμους και να το αφήσουμε εδώ για απόψε.
able to take care of everything I had asked you to do? Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Okay. Ωραία, λοιπόν, λέω να το αφήσω εδώ, το Planet of Lana και το Replace the Xbox. Όχι, δεν ξέρω, πρέπει να το γκουγκλάρω. Alex Strike, καλησπέρα ρε εσύ, με πιάνεις στο τέλος του stream. Κάτσε να δούμε και τα όλα δύο τι θέλει. Θα το κλείνω σε λίγο. Τι challenge δεν έχω κάνει. Α, τώρα ανοίξαν και τα υπόλοιπα. Gear Trade, ok. Α, και Exploration. Increase storage for gear. Α, ok. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ότι δίνει. Το room of requirement είναι περίεργος να το πότε ανοίγει. Το room of requirement, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένας χώρος στον οποίο φτιάχνουμε εμείς όπως θέλουμε. Είναι σαν δικό μας σπίτι π.χ. Πρέπει να το ψάξω Τάκη το πότε κυκλοφορούν αυτά τα games. Θα το ρωτήσεις στη σελίδα στο joystick και να το δούμε. Τίποτα Τάκη. Μ' αρέσει που έχω κλείσει σίγουρα ένα 5ωρο στο game. Αν σκεφτούμε ότι το ξεκίνησα και λίγο χθες στην κονσόλα και δεν έχουν ανοίξει τα πάντα. Ξεδιπλώνει με ένα δικό του ρυθμό το παιχνίδι. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Εντάξει, από το χεράκι δεν θα το έλεγα. Έχει καλό ρυθμό. Και επειδή έχει να σου δείξει πολλά πράγματα. Now where are those statues? I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. I'd best keep looking. Και επειδή έχεις δείξει πολλά πράγματα, πάει με άσχημο. Σου δείχνει κάτι, σου βάζει μια αποστολή να το χρησιμοποιήσεις. Και μετά πας στην επόμενη αποστολή. Empty pot. Nothing. Revelio. Accio. This'll do nicely. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages.
Best hang on to it for now. Levioso. Accio. I'd best keep looking. I'll take that, thank you. No statue. Here's a welcome. Nothing. I'd best keep looking. This'll do nicely. Τώρα δεν πολύ καταλαβαίνω τι κάνω, αλλά... Incendio. Accio. Nothing. Revelio. Όχι, νομίζω κατάλαβα τι κάνω. Θα βάζουμε εδώ. Accio. Revelio. Λείπει ένα. Accio. Revelio. Κοίτα, έχει talent tree, το οποίο δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα. Οκ, ένα είναι εκεί κάτω. Spells για levels έχω δει μόνο στο αλοχομόρα, δεν ξέρω αν έχουν και τα υπόλοιπα. What's happening? Could it be? Someone's... Good news. If you've got something to hide, Richard Jackdaw. The Richard Jackdaw? So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness. I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. So, you stole a wand and then followed a Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. I don't, really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Indeed. Say, here's an idea. If that's the only way for me to get them. If you don't mind the sight of a, well, my decap... Revelio. Πάνω, καλησπέρα. Ή καλημέρα. Ωραία, λοιπόν. Πού είναι το επόμενο fast travel point? How nice to see you, my young friend. Revelio.
Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Incendio. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Ωραίος πάνω. Σεμινάριο. Here I am, as good as my word. We meet again. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Well said. Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I keep your eyes open for a bird bath when you find it. As you can imagine, I never paid much attention. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Ωραίος πάνω, καλή επιτυχία εύχομαι. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. Για PS5 λογικά πρέπει να κάνει 80. Oh, 20 level. Ναι, κάτι είπε για... Ναι, όντως. Με σκότωσε. Και 20 level,
nothing to do now but keep going. Ανέφερε ότι η μαγική λέξη που χρησιμοποιεί είναι είτε λατινικά είτε ελληνικά. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Είναι στάνταρ ταρίφα πάνω τώρα τα παιχνιδιά. Εσύ κρίνεις βεβαίως αν το βαλτζέτο σου αν αξίζει. Ή αν αξίζει να περιμένεις να πέσει η τιμή. Ή να το βρεις μεταχειρισμένο. Something oddly solemn about this place. Such real. Εδώ δεν είναι που βρίσκει ο Snape τον Χάρη στο 3. Κάνει το τέτοιο. Το expecto patronum. There it is. Just as Jackdaw described. Protego, Revelio. Ναι, πάνω έχω κι εγώ PS5. Intramuros. Lumos. Υπάρχει σε καλύτερη τιμή. Aren't you a little far from home? Fenrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. You've been... I will make you pay. Why can't I hit you? Όπως πήρε και τους δύο και το Incendio. I won't rest. Dead. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Πάνω μπες στο joysticks και γράψε εσύ. Έχω και τα links μου βέβαια στο Twitch. Αλλά μπες στο Joystick Game Forum και ρώτα τι χρειάζεσαι. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Protego, Stupefy. Accio, Incendio. Stupefy. Stupefy. Levioso. Σε Xbox Series X έχει βγει εσύ. Άμα πάρεις την Deluxe μπορείς να παίξεις από τώρα. Αλλιώς Παρασκευή. Μόνο η Deluxe παίζει τώρα.
Accio. Incendio. Stupefy. Levioso. Πάνω να το γράφω στο chat. Revelio. Ναι, Θεοχάρη, μόνο στις παλιές κονσόλες θα αργήσει ένα τρίμηνο. Στις καινούργιες κονσόλες βγαίνει τώρα την Παρασκευή ή παίζεις από σήμερα, αν έχεις τον Deluxe. I wonder if I can move that platform somehow. Θα κάνουμε άξιο εδώ. Για PS4 θα κυκλοφορήσει σε 3 μήνες. Νομίζω Μάιο και Ιούνιο βγαίνει για τις άλλες κονσόλες. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Μπορείτε να βάλετε στο Google Hogwarts Legacy PS4 και θα σας πει πότε βγαίνει. Έλα, επιτέλους! Πήραμε γάντια, ρε. Wow. Γαμάτι μάσκα. Spider Slayer Armor. Ποιο λες πήρε το Hogwarts? Ότι φαίνεται next gen. Ωραία γυαλάκια. Ωραία είναι. I may as well help myself to this. Δεν θα έλεγα ότι δείχνει next gen, γι' αυτό και έχει βγει στις παλιές κονσόλες. Αλλά ότι έχει μπόλικο περιεχόμενο, έχει. Χωρίς να γίνει τα Assassin's Creed. Αλλά θα δούμε, έτσι, θα βγάλω πόρισμα να τον τελειώσω. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω με 5 ώρες παιχνιδιού. Ειδικά όχι όταν είναι τόσο μεγάλο. Ναι, πάνω είμαι αυτός με το κράτος. Για εικόνα. Και Alex B σκέτο είμαι στο Xbox και στο Steam. Το Dark Souls έχει μπει τώρα εδώ. Αντί να κάνω block, κάνω dodge. Το Returnal το έχω παίξει λίγο, περιμένω να βγει στο PC. Γράψε στο forum άμα θες, ο Δημοσθένης έχει παίξει πολύ. Αλλά γράψε στο Joystick's Gaming Forum. Θα βρεις κόσμο να παίξετε μαζί. Γιατί το Returnal το έχω παίξει ελάχιστα. Revelio.
Πίτερ Άλεξ, το μόνο αρνητικό που έχω σημειώσει έως τώρα, πέρα από το performance λίγο στο PC που μας έκανε νερά πιο πριν, και ενίοτε κάνει ακόμα, το μόνο αρνητικό είναι ο χάρτης. Είναι λίγο δυσκίνητος. Να βρεις που να πας. Όχι να βρεις που να πας, να βρεις ποιο είναι το κοντινότερο, ας πούμε, fast travel point. Όταν μαθαίνεις τα spell, αυτό το mini puzzle τι ρόλο παίζει? Το mini puzzle εννοείς που διαγράφεις το spell? Πρέπει να το κάνεις για να μάθεις το spell. Και είναι throwback τόσο, είναι αναφορά τόσο και στις ταινίες που ξέρεις μαθαίνουν τα ξόρια, όσο αναφορά και στα παλιά παιχνίδια που είδαμε την Κυριακή στο stream, που υπήρχε mini game για να μάθεις τα ξόρια και παίρνεις και house points από αυτά άμα τα κάνεις σωστά. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Όχι, δεν έχει αντίκτυπο στο πόσο καλά το μάθεις. Τουλάχιστον έως τώρα δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Levioso. Incendio. Έλα. Ω, να κάτι καινούριο. Το Elden Ring είναι το 23. Αυτό θέλει 15 level, λέει. Ωραία, πάμε πίσω. Incendio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα, τι γίνεται? Οπ, ωραία, βάλανε collision, δεν κάνει clip. Ούψ, έκανα εγώ clip. Αν είναι δυνατόν. Διαβασματάκι και εξεταστική. Ωραίος δεύτερη, να σε καλά. Πόσο σου έχει μείνει ακόμα? Εκτιμάς? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Ωραίος το Δημήτρη, μπράβο. Και φίλε με παρακολουθείς από πολύ νωρίς, έτσι, οπότε... Σου κάνω παρέα κατά κάποιο τρόπο στη μισή σου τέτοιο. Στη μισή σου σχολή. Rebellio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be?
Κουκουλωμένος. Nani? Revelio. Accio. Πολύ καλά κάνεις, Δημήτρη, μη ζητάς καν συγγνώμη. Πολύ καλά κάνεις και σε ευχαριστώ πολύ. Πέρα από τι άλλο είναι αυτός ο κέφαλος. Έχει χάρη για τη σπηλιάρα, μπα. There it is. Oh, nice. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Incendio. Protego. Stupefy. Oh, fuck. Protego. Stupefy. Sarada combo. Levioso. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaws got this way. Καλικάτζαρος. Ποιο λες το Ratchet & Clank, μήπως? Ή το Sticks. Ναι, Δημήτρη, δεν μου γέμιζε το μάτι, ρε, εσύ. Αλλά τώρα που παίζω και ασχολούμαι, είναι αρκετά καλό. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Είναι το τρίτο. Να που είναι. Αλλά πρέπει να βρούμε μια καλή γωνία για να το χτυπήσουμε, Ναι, γωνία. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Yes. Ναι, ισχύει ότι γίνεται καλύτερο, γιατί ανοίγουμε και άλλα πράγματα. Πώς είναι ιδιαίτερα βαρύ παιχνίδι, έτσι. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Oops. We meet again, Richard Jackdaw. Oh, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. Μια εντύπωση που μου είχε δημιουργηθεί κάπως είναι ότι θα ήταν λίγο έτσι σαν Skyrim το παιχνίδι. Και τώρα που κάνουμε αυτά εδώ τα dungeons που είναι όλοι αυτοί οι πότες, μου θυμίζει τα dungeons με τα drog στο Skyrim.
Για να βάλουμε το Expelliarmus. Δημήτρη, ναι, είναι σίγουρα καλύτερο. Σίγουρα καλύτερο. Αν και τα Harry Potter Games έχουν και μια άλλη χάρη. Δική τους. Ανάλογα και το game βέβαια, έτσι. Έχω κάνει summon καινούργιο σπαθήρμα, λέγω ο τύπος. Δεν πήγαινε για παν, απλά μου βγήκε. Έτσι μην ήταν αυτό. Κόμπο 100. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Για να δούμε τι βρήκαμε. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Ναι, κάτι από Dragon Age Inquisition, σωστός. Δεν μπορώ να βρω, βοήθησέ με. Can it be? Πάνω, βάλτε το στο forum, ρε εσύ. Βάλτε το στο JoyStickgr Gaming Forum. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το δωμάτιο που ψάχναμε. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Open other talents.
Combat power, stealth and more. Οκ, ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Spells, level 22, level 5, οκ. Incendio Mastery, πάρε το Incendio, τι κάνει μαλάκα. Είναι τα ΟΕ. Το Άκιο φέρνει πολύ κόσμο μαζί και το Levioso ναι, σηκώνει πολύ κόσμο μαζί, ωραία. Confringo, αυτό. Fiery Bolts. Δεν το έχουμε ακόμα, αλλά το Depulso είναι το Force Push. Το Defend το πάρε εδώ τι κάνει. Κόβει. Bombarda. Descendo, Glacius. Ναι, οκ. Nice. Και Transformation. Transform into Explosive Objects. Λολ, θεϊκό. Dark Arts. Dark Arts. Τι έχουμε εδώ. Stupefy has the same effect. Το κάνεις καλά. Disarming Cares. Οκ, τα κάνεις καλά τέτοια. Avada Kedavra. Killing an enemy with Avada Kedavra kills all cursed enemies. Μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό εδώ. Το Dark Arts. Core. Το Disarm, ωραία. Ωραία, οπότε μπορείς να έχεις 8 spells μαζί σου. 12 για την ακρίβεια. Και πιο μετά 16. Οπότε μπορείς να εξοπλίσεις φαντάζομαι σχεδόν όλα τα spells ταυτόχρονα. Καλύτερο heal. Γαμάτο, το θέλω. Ναι, και αυτό το θέλω γιατί κάνω πολύ block. Basic cast impacts reduce cooldowns. Τέλεια. Τα spells τα θέλω, αλλά θα πάρω ένα level. Stealth. Ωραία, reduced. Και μπορείς να τις πρintάρεις ενώ είσαι τέτοιο, ok. Πάρε αυτό για να μην μας πρίζει το αρχίδια το stealth. Και room of requirement, τώρα αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Ωραία, τότε θα βάλω μερικά dark arts εδώ. Και θα βάλω το... Θα βάλω το Άκιο και πιο μετά θα βάλω το τέτοιο. Το Incendio. Τους φέρνεις όλους μαζί και να κάνεις την ΑΟΕ έκρηξη. Ναι, πάνω το sticks, ρε εσύ. Θέλει 12 ώρες για να τελειώσει το story του. Σίγουρα. Γιατί έχω διαβάσει ότι θέλει καμιά τριανταριά. Κάτσε να κοιτάξω μία. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Δεν τα έχουν βάλει όλα τα quests νομίζω ακόμα. Λοιπόν, είμαστε περίπου στο 1/4, 1/4, 1/3. Δηλαδή εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στο Jackdaw's Rest και το επόμενο quest είναι το Flying Class. Σε 3 quests ανοίγουμε το Room of Requirement από ό,τι βλέπω, αλλά δεν ξέρω τώρα ξέρεις αν πηγαίνουν όλα με την ίδια σειρά. What are you up to now? Οκ, εντάξει, άμα λένε ότι το campaign είναι 12 ώρες, καλώς. Τέλεια, δεν θα μου μείνει και στο backlog. Είναι ωραία, οπότε μπορώ να αλλάξω τα spell slots με τη ροδέλα του ποντικού. Πολύ χρήσιμο. Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I would be a study while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Γκέρσουλος full λέει ρε μαλάκα. Κάνουμε τη στόχια, πρέπει να πάω να πουλήσω πράγματα. Το αλχομόρα που θα πάρουμε, τι έχει εκεί.
Professor Sharp's assignment. Για να δούμε τι λέει. Τι λένε τα assignments. Λοιπόν, flying class. Ωραία. Α, τον Depulso παίρνουμε. Ωραία, το force push. Revelio. Ωραίο μωρέ, ευκολοχώνευτο. Πλήρες γεύμα. Θα το πω. Ωραίο game εκεί. Και από τα καλύτερα της χρονιάς σίγουρα, από τώρα. Αλλά εντάξει παιδιά, η χρονιά φυσάει έτσι. Τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς φυσάει. Άντε να βγει και το Starfield. Να καώ. Revelio. Εν τω μεταξύ το Starfield δεν το περιμένω για το story, ξέρω εγώ, για το... Τι να σου πω. Και το gameplay του δεν είναι κάτι παλαβό. Τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει. Απλά ξέρω ότι θα γράψω πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή όταν δεν παίζω κάτι άλλο, θα είναι ή Starfield ή Diablo 4 φέτος. Κάπου είναι, κάπου έχει ακόμα μια σελίδα. Revelio. Πάνω είναι. Όχι, πιο πάνω είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κάτι πόσο στέλνει εδώ, ωραία. Οκ, λοιπόν, θα το αφήσουμε εδώ για απόψε. The first keeper trial. Ναι, τέλος του 23 είναι το Silent Hill 2, αλλά εντάξει, το Silent Hill 2 πόσο θα κρατήσει. Τροματίζεις, οκ, ναι. Θα είναι ωραίο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι για τη χρονιά. Αλλά δεν είναι ακριβώς τύπος παιχνιδιού που ξέρεις χάνεσαι στον κόσμο του με τις άπειρες ώρες. Όπως είναι αυτό εδώ το παιχνίδι που παίζουμε τώρα π.χ. Έχει πάρα πολύ υλικό. Πάρα πολύ. Και ποιος ξέρει που θα το πάνε με DLC. Αν έχει DLC, νομίζω δεν έχει Season Pass. Revelio. Όψε βρήκα. Έχω κολλήσει ας πούμε να βρίσκω αυτές τις σελίδες. Αλλά για τελευταίο να το παίρνει στο άλλο χωμόρα. Ωραία, λοιπόν, save εδώ. Και σας καληνυχτίζω. Transmog έχει εσύ. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, αλλά Transmog έχει. Πας ήδη, πατάς Change Appearance στο ρούχο που θες και το αλλάζεις. Πιτζάμες ήταν αυτές, ναι. Πανοπλία λέει, λολ. Καλή ξεκούραση, καλό βράδυ, πότε το επόμενο. Δημήτρη, εγώ θα έχω stream την Κυριακή. Τώρα αν μου τη βαρέσει και ανοίξω πάλι Πέμπτη ας πούμε, θα δούμε. Θα συνεννοηθώ με την ομάδα. Οκ, αλλά αύριο έχει καφενές σίγουρα. Και κατά τα άλλα εμείς το δικό μας ραντεβού είναι Κυριακή. Μάλιστα το Transmog ήταν τα πρώτα πράγματα που έδειξα με το που ξεκίνησα με το game, άλλαξα όλα τα ρούχα που φοράγαμε. Ωραία γάτια. Και αυτά είναι ωραία. Εντάξει, τα μαύρα είναι το σιγουράκι, αλλά αυτά εδώ μου αρέσουν. Ωραία. Ωραίο είναι το game. Πολύ ωραίο. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, τα φιλιά μου, καλή συνέχεια και τα λέμε σύντομα. Έτσι αύριο έχει καφένε με Jimmy. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε σύντομα.